ഈ സെഷന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ സംഘാടകനും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ശതാബ്ദി ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനറുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് എം ലിജുവിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനായ KPCCയുടെ ഉപാധ്യക്ഷനും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ശതാബ്ദി ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനുമായ ശ്രീ VP സജീന്ദ്രൻ, ഇന്നത്തെ ഈ ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ 2ാം ദിവസം നമ്മളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആദരണീയരായ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ വീക്ക്ലിയുടെ മുൻ എഡിറ്റർ ഡോക്ടർ ശ്രീ ഗോപാൽ ഗുരു, കേരള ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ് സാർ, ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ MPയും പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരനും ചിന്തകനുമായ ഡോക്ടർ ശ്രീ ശശി തരൂർ, ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുൻ ഡീൻ ഡോക്ടർ ശ്രീ അനിൽ സത്ഗോപാൽ, ശ്രീ JS അടൂർ, ബഹുമാന്യായ തുളസി ടീച്ചർ, പ്രിയപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളെ, നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലെ, ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റങ്ങളിലൊന്നായ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ 100ാം വാർഷികം KPCC നമ്മൾ ഒരു വർഷക്കാലമായി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. Our renowned guests, Dr. Gopal Guruji and Anil Sadgobalji are here. Sir, we are celebrating, the Kerala Pradesh Congress Committee is celebrating the 100th year of Vaikam Satyagraha. And the celebrations was inaugurated. We are taking it as a pride, because Vaikam Satyagraha was the product of national movement, Indian National Congress. In 1923, one Malayali, Mr. T.K. Madhavan, he was a Congress leader and one of the most prominent leader of an organization, SNDP here. He attended the Kakinada Congress in 1923. And he presented a resolution for the consideration of All India Congress Committee. It was a resolution against untouchability. His claim and his argument was that as a national movement, the Congress Party and the national movement not only work for the political freedom, the national movement should work for the social emancipation. It was his point. And that resolution was accepted by the All India Congress Committee. In pursuance to that resolution, as part of constructive program, here in Kerala, Kerala Pradesh Congress Committee decided to pursue the social movements. In 1924, March 30, the Vaikam Satyagraha started. It continues in non-violent mode for 603 days and resulted in a 90% victory. It was not completely successful. That movement was not for temple entry. It was the right to walk in the public roads. That was also denied in this state. Here, Kerala Pradesh Congress Committee, we decided to celebrate the centenary celebrations. The centenary celebrations was inaugurated by our Honorable AICC President Mallikarjuna Kharge-ji. And it was the first program of Kharge-ji in Kerala. After he took over as the President of Indian National Congress, his first program in Kerala was this inaugural process. And it was a mammoth program. And the second program of the KPCC Vaikam Satyagraha Committee was the unveiling of the statue of Mr. Amajadi Thevan. He is an unsung hero of Vaikam Satyagraha, Amajadi Thevan. Amajadi is the name of his birthplace.
Tevan is his original name. He was a Dalit guy. While participating in the Vaikam Satyagraha, he was blinded. He was blinded. You know, Lime was the opposite guys. They attacked him and he was made about 90% blind. Even then, he continued his Satyagraha. He was a front-runner of Congress party. But he was never in our textbooks. He was never in our history. The KPCC identified his relevance. We founded one memorial there in that Amajadi Island. And it was inaugurated by the grandson of Ambedkar ji, Mr. Anandraj Ambedkar. This is the third program of KPCC, this Historic Congress. Sir, we are all blessed with your presence, the presence of you people. Gopal Guruji, Anil Sadgobalji, Sebastian Joseph, we are all blessed with your presence. Today's topic is the legacy of national movement and the contemporary crisis. We all heard about you, Gopal Guruji and Anil Sadgobalji. Our nation, according to our point of view, our nation is in a crisis. Our economy is in crisis, our polity is in crisis, our society is in crisis. The ruling party, they are ruling this nation since 2014. Now it's about 9.5 years, 9.5 years. They are considering democracy as a nuisance. They downgraded the Indian Parliament into a body which is only stamping their decisions. There is no debate, there is no discourse, there is only decision taken by Narendra Modi. Sir, we are expecting a great, we know you people are delivering great speech before us. But we are expecting a critical analysis of our party also. Because we need to revive. We need to revive from the perils. Shashi Tharoor ji is coming. Yesterday, Shashi Tharoor ji gave an excellent speech, excellent narration about the renaissance of Kerala. The Kerala Renaissance, as he talked about the Kerala Renaissance. Today, Shashi Tharoor ji need to attend the Indian Parliament. His flight is on 11 o'clock. So I am cut-shorting the welcoming speech. Tharoor ji need to get the flight. In one word, I am welcoming all the dignitaries in this dais to attend the meeting and concluding my speech. Jai Hind. ആദരണീയനായ ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ എം പി ഇന്നലെ ഓപ്പൺ ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ആ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതാണ്. ഇന്ന് ശ്രീ ഗോപാൽ ഗുരുജിയും അനിൽ സദ് ഗോപാൽ രണ്ടുപേരും വിശിഷ്ടാതിഥികളായി എത്തിയ ചടങ്ങിൽ കൂടി എനിക്ക് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നറിയിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പാർലമെൻറ്റ് നടക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഒട്ടനവധി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുള്ള പാർലമെൻറ്റേറിയൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്നിരുന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ഈ സെഷനിൽ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സാകാതെ നോക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. മോഡറേറ്റർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി അദ്ദേഹത്തെ സംസാരിച്ച് യാത്രയാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി നടപടിയിലേക്ക് കടക്കാം. ആദരണീയനായ ശശി തരൂർ എം പി അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നലെ ഞാൻ കേരള നവോത്ഥാനവും നമ്മളുടെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായി. ഇന്ന് രാവിലെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് സ്പീക്കേഴ്സിന് മുമ്പിൽ KPCC അധ്യക്ഷനും ആവശ്യപ്പെട്ടതായിരുന്നു എൻഡ്യൂറിങ് ലെഗസി ഓഫ് ആർ നാഷണലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊരു രണ്ട് വാക്ക് പറയാം. ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടംപററി പൊളിറ്റിക്കൽ ചാലഞ്ചസിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്താ പറയേണ്ടതെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും പ്രസംഗം അവർക്കും കേൾക്കാൻ. ആൻഡ് എനിക്ക് പാർലമെൻറ്റിൽ തിരിച്ചെത്താൻ ഇന്ന് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് ഡൽഹിക്ക്
11:45 അതുകൊണ്ട് 11 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും എയർപോർട്ട് എത്തണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വേദിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും, എന്നെ ക്ഷമിക്കണം. I just am apologizing in advance that I will have to speak and leave immediately to catch the flight to Delhi for Parliament. I had missed yesterday afternoon Parliament in order to be here to inaugurate a session on the Kerala Renaissance last night. And this morning I will offer you my contribution to talking about the enduring legacy of the nationalist movement in relation to contemporary political challenges, and leave the thoughts with you. I'm sure you will all have very interesting things to say, and it's my loss not to hear you, but I will have no choice but to leave for the airport. Apologies in advance. Anyway, I'm delighted to be here as part of this discussion, and sadly, we are living today in an India which has willfully turned blind to the ideals which animated our nationalist movement, and which are those enshrined in our Constitution as well. As members of the Indian National Congress, it's incumbent upon us, now more than ever, to understand what our nationalist movement meant and what it represented. For the Congress was not just the principal vehicle for our freedom struggle, it was also its legatee, responsible for translating into reality the dreams and aspirations of millions of Indians after independence, going about the task of nation building under circumstances that were truly unfavorable in 1947, and that's why their success has been truly awe-inspiring. As the disciples of Mahatma Gandhi, holding aloft the flame of freedom, set out to extract India from the cesspool of misery that nearly 2 centuries of colonial rule had plunged us into, the nationalist movement had to embody the values that emerged from that crucible of the struggle for independence. Indeed, there is no question that partition had a very deep and searing effect on that ethos, because our partition occurred at a time when there were other partitions happening in the world. East and West Germany, North and South Korea, North and South Vietnam all got partitioned within a few years before or after our partition. But whereas they divided on ideological lines, communist control on one side, capitalist control on the other, or democracy on one side, communist rule on the other, or North and South, or East or West, geography as a divide, in India, none of those factors applied. We were partitioned on the basis of a dispute on one simple principle: should religion be the determinant of our nationhood? So those who believed that their religion determined their national identity, they created Pakistan and they left our country. And those who believed that the freedom struggle was for everybody and that we would have to create a country for everybody, they led India and they created a constitution in which it didn't matter what your religion was, your language was, your caste was, your region of the country was. If you were Indian, you were an Indian citizen, you had the same rights as everybody else. That ultimately was the determining factor. And at the same time, of course, after dousing the infernal flames of the partition bloodbath and the migration of people, there was also the integration into the Union of India of over 500 princely states. You remember that Tiruvidankur didn't even want to join the Union initially, and there was a great challenge in bringing them in. There were the droves of refugees who were streaming ceaselessly across our freshly lacerated borders. There was a war in the first year after independence in Kashmir, and at the same time, other challenges, including that of drafting this constitution. But all of this meant that while the nationalist struggle had culminated in independence, independence was also a beginning and not just a culmination of a new, arduous, agonizing struggle. Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, had precisely this in mind when he said that, and I quote, "The future is not one of ease or resting, but of incessant striving so that we may fulfill the pledges we have so often taken and the ones we shall take today." And in embarking on this path, Nehru and his comrades, some of whom were not from the Congress, in fact, his cabinet had a lot of non-congressmen in it, in line with the Mahatma's view that independence had come to the whole nation and not just to one party, he toiled relentlessly to breathe life into the dream that they had dreamt during the nationalist struggle.
So there is no doubt that much of what we've achieved in our history as a democratic republic is owed in large measure to the idea of India envisaged during our freedom struggle, the idea I've described to you today. And everything we take pride in, everything we seek to safeguard, emanates in one way or another from our nationalist movement. In order to denigrate the Congress, our current ruling dispensation has sought to pit such illustrious figures as Netaji Subhash Chandra Bose and Sardar Vallabhbhai Patel against Jawaharlal Nehru and Mahatma Gandhi and their beliefs. Nehru, in particular, has been demonized in people's eyes, and of course, in the versions of WhatsApp history and the kind of history that we were never taught at school because it never happened, he has been loathed by the supporters of the ruling party today as power-hungry and venal, immoral and inept, none of which, of course, reflects a fraction of the reality. But weaponizing our history, which is a seemingly favorite pastime, will not help the ruling party. That India has endured as a sovereign and syncretic democratic republic for all these decades bears witness to the fact that these men, admired by many, animated by many a shared ideal, were comrades in a common cause. And of course, building the future of the newly liberated nation was again animated by the values and ideals that had sustained the movement. That vision of India is today imperiled, if not fundamentally challenged, by the advocates of Hindu Rashtra and the Hindutva ideology. I would argue that it is owing to that vision of our founding fathers and mothers that we both attained our freedom and persevered, despite daunting challenges, as a democratic republic. Any effort whatsoever to dispense with that legacy would be calamitous for the future of India. And with India having recently completed 76 years of independence, the milestones and celebrations that accompany it offer a timely reminder of how far we have come from that momentous moment at midnight on 15th August 1947, when independent India was born and our first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, proclaimed a tryst with destiny. A moment, he said, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. With those words, he launched India on a remarkable experiment in governance. Remarkable because it was happening at all. India, after all, Winston Churchill had once barked, is merely a geographical expression. It is no more a single country than the equator. Well, Churchill was rarely right about India, but it's true that no other country in the world embraces the extraordinary mixture of ethnic groups, the profusion of mutually incomprehensible languages, the varieties of topography and climate, the diversity of religious and cultural practices, and the range of levels of economic development that India has. And yet, the Indian nationalist movement forged these all together into one. An India that came out in 1947 is much more than the sum of its contradictions. Of course, thinking about our country makes clear the immensity of the challenge of defining what it means to be an Indian. How can we define a land of snow peaks and tropical jungles with 23 major languages and 22,000 distinct dialects, including some spoken by more people than speak Danish or Norwegian, inhabited as the world's most populous nation in the third decade of the 21st century by 1.4 billion individuals of every ethnic extraction known to humanity? How does one gauge a culture which elevated nonviolence to an effective moral principle during the freedom movement, but whose freedom was still born in blood and whose independence soaks still in it? How can one determine the future of an ageless civilization that was the birthplace of 4 major religions, a dozen different traditions of classical dance, 85 major political parties, and 300 ways of cooking the potato? The short answer is that it can't be done, at least not to everyone's satisfaction. Any truism about India can be immediately contradicted with another truism about India. It's often jokingly said that anything you can say about India, the opposite is also true. Our country's national motto, emblazoned on our governmental crest, is Satyameva Jayate, truth alone triumphs.
But the question remains, however, whose truth? It is a question to which there are at least 1.4 billion answers if the last projections haven't misled us, since we don't have a census in 21. Sadly, instead of Satyameva Jayate, our current ruling dispensation appears to adhere only to Sattameva Jayate. Satta in Hindi lo parnale adhikarama. Sattameva Jayate na avire vishwasam. They would do well to learn the difference between these two ideas. But this sort of answer is no answer at all, and so another answer to those questions has to be sought. And this may lie in a simple insight. The singular thing about India is that you can only speak of it in the plural. There are, in the hackneyed phrase, many Indias. And I must say, what is special about our country is that everything exists in countless variants. There is no single standard, no fixed stereotype, no one way of doing things. All groups, faiths, tastes, and ideologies survive in our pluralist system and contend with each other for their place in the sun. And it's a matter of pride that at a time when most developing countries opted for authoritarian models of government to promote nation building and to direct development, India chose to be a multi-party democracy. And despite many stresses and strains, including, of course, the period of the emergency and even the current crisis, when foreign analysts of democracy are saying that India is no longer a democracy but an electoral autocracy, where we elect our autocrats freely, but once they come to power, they rule as dictators and not as democrats. Despite all of that, we are still a multi-party democracy, freewheeling, rumbustious, corrupt and inefficient perhaps, but nonetheless flourishing. And that's the India that will go to the polls nationally in a few months' time. One result of all this is that observers outside have often seen India as a maddening, inefficient, chaotic, and seemingly unpurposeful country as it muddles through into the third decade of the 21st century. This is the critique that Mr. Modi and his likes seem to be responding to when they claim that they have transformed our country's governing ethos. But another way of looking at it is that India is not just a country, it's an adventure, one in which all avenues are open and everything is possible. India, wrote the British historian E.P. Thompson, is perhaps the most important country for the future of the world. All the convergent influences of the world, he wrote, run through this society. There is not a thought that is being taught in the East or the West that is not active in some Indian mind. Now, I'm glad a Brit said that and not an Indian. That Indian mind has been shaped by remarkably diverse forces, ancient Hindu tradition, myth and scripture, the impact of Islam and Christianity, and 2 centuries of British colonial rule. The result is unique. Many observers abroad have been astonished by India's survival as a pluralist state. But India could hardly have survived with anything else. This, above all, has been the most enduring legacy of our nationalist movement. Those visionaries knew that if we can march forward with our infinite differences intact, without imposing on anybody any one identity, only then will we succeed as a democratic nation. Pluralism is a reality that emerges from the very nature of the country. It's a choice made inevitable by India's geography and reaffirmed by its history. And this means that the idea of India is very unusual in today's world. The fact is that if you look at all the classic theories of nationalism, India doesn't conform to any of them. Our nationalism is not based on language, since we have at least 23 in the Constitution, or 35 Indian languages spoken by more than 1 million people each, according to the ethnographers. It is not based on geography. The natural geography of the subcontinent, framed by the mountains and the sea, the Himalayas and the oceans, was hacked by partition. It is not based on ethnicity, because the Indian accommodates a diversity of ethnic types in which many Indians have more in common with foreigners than with other Indians. Indian Punjabis and Bengalis, for instance, have more in common with Pakistanis and Bangladeshis ethnically than they do with Punawalas and Bangaloreans. And it is not based on religion. Lest we forget, we are home to every faith known to mankind practically. And Hinduism is a faith without a national organization, no established church, no ecclesiastical hierarchy, no Hindu Pope, no Hindu Mecca, no Hindu Sunday, because we can worship our Ishtadevtas any day of the week,
no uniform beliefs or modes of worship, and so Hinduism exemplifies as much our diversity as it does our common cultural heritage. So Indian nationalism is the nationalism of an idea, the idea of what one might call an ever land, emerging from an ancient civilization, united by a shared history, sustained by pluralist democracy under the rule of law. And this land imposes no narrow conformities on its citizens. You can be many things and one thing. You can be a good Muslim, a good Keralite, and a good Indian all at once. In fact, when I was dealing with the Yugoslav civil war at the United Nations, I discovered everyone was using the Freudian notion of the narcissism of minor differences. That is, that how the same descendants of the same Slavic peoples who had settled the Balkan Peninsula between the 7th and 11th centuries were busy massacring each other over very small differences. And I would today say that the interesting thing is, whereas in Yugoslavia you saw conflict over minor differences, in India we have commonality of major differences. To turn Michael Ignatieff's famous phrase on its head, we are a land of belonging rather than of blood. So the idea of India that came from the nationalist movement is of one land embracing many. It is the idea that our nation may endure differences of caste, creed, color, culture, cuisine, conviction, costume, and custom, and still rally around a consensus. And that consensus is a democratic one around the simple principle that in a democracy under the rule of law, you don't really need to agree all the time, so long as you will agree on the ground rules of how you will disagree. The reason that India had survived all the stresses and strains that had beset it for 76 years and that led so many foreigners to predict our imminent disintegration as a country is that we maintained consensus on how to manage without consensus. Today, some in positions of power seem to be questioning those ground rules, and that sadly is why it is more essential for the Congress to reaffirm them now. What knits that entire idea of India today is the rule of law established in the Constitution and a commitment to democracy anchored in what I have called in my book, The Battle of Belonging, civic nationalism. That is, a nationalism that owes allegiance to the Constitution and democratic institutions and not to any ethnic or religious identity. So our nationalism, as the Congress and the national movement came up with it, is civic nationalism, where every citizen has the same rights, and the BJP's idea of nationalism is increasingly an ethno-religious nationalism anchored in Hindutva and Hindu identity. This is very tragic because indeed our own constitution is what enabled the social changes that have kept India evolving. If today we have the story of a Dalit woman who has been chief minister 3 times in the most populous Hindi-speaking state of India, that is Srimati Mayawati. And indeed, if today we have a former chaiwala who has become Prime Minister of India in Sri Modi, that is a testament to the democracy and diversity that was promoted by our national movement. We've had social change, we've had economic change, we've had economic change from moving from a protectionist economy to liberalization. We've had a political transformation through the rise of Hindu nationalism. All of these things by themselves could have led to a revolution in some other country, but in India, our democracy, our constitution has contained them, managed them, and allowed them to coexist peacefully. So exactly 70 years after Nehru first spoke of that tryst with destiny, our incumbent Prime Minister spoke of a new India during the Independence Day address to the nation that he delivered in 2017. And what is this new India that he's urging us to create? He spoke of an India free from the shackles of casteism and communal tension, an India that successfully solves its endemic problems of corruption, nepotism, terrorism, an India where every man, woman, and child would be given an empowered and dignified standard of living, thanks to a society that harnesses India's entrepreneurial spirit to become an economic powerhouse. But this idea of India, we have nothing really to disagree with the Prime Minister. He's merely reiterating the historic commitment to the freedoms that were preserved and guaranteed and developed and instituted by the old India. In the old India, which our nationalist movement fought for, the fundamental premise that was ultimately forged was that of access to a historically inalienable set of freedoms, the freedom of choice being prime,
the freedom to choose what government you wanted, the freedom to choose what set of convictions to resonate with, the freedom to choose whom to love and how to love, the freedom to choose what to wear, what to eat, what to drink, what to speak, the freedom to move freely within the sovereign borders of the Republic, and the freedom to determine whether Ram or Rahim or Jesus or Jehovah or none of them was the force that guided and moved the cosmos. All of these were freedoms embedded in our Constitution, and not just in the letter and spirit of the law, but into the lived experience of India and its peoples. But as usual, between the rhetoric of the current ruling dispensation and the reality on the ground, there falls a great shadow. For all these statements and ideals, one is struck by the complete lack of any sense of how we're going to achieve this. There's plenty of evidence of the opposite. Whether it is the Achhe Din of 2014, or the New India of 2017, or the Amrit Kal and Vishwaguru Bharat of today, under the BJP, these phrases appear to be mere smokescreens for the real agenda that this government has pursued since coming to power, because the road to New India appears littered with the wreckage of all that was good and noble about the old India. In its place, an ugly distortion of the ideals of the nationalist movement is rising, an India where a particularly dangerous form of ethno-nationalism is being fostered, an India where a narrow-minded majoritarianism is being incubated, and where incidents of communal violence driven by mob lynching zealots and Gaurakshak vigilantes proliferate. In fact, what we are seeing now, in the words of Pratap Bhanu Mehta, is a republic of fear for many of our citizens. Now, we in the Congress want a new India too, but it'll be a new India where you won't get lynched for the food you eat, marginalized for the faith you hold dear, criminalized for the person you love, and imprisoned for making use of the fundamental rights guaranteed to you by your own constitution. Instead, we must look forward to a new India that celebrates and welcomes pluralism, the idea vindicated by our nationalist movement. It must be a new India fundamentally rooted in their idea of India. As I've often asked in a different context, if you don't know where you're coming from, how will you appreciate where you're going? This nebulous idea of India, though the phrase is Rabindranath Tagore's, is actually as old as antiquity itself. And the truth is that it is anchored in our culture and civilization as much as in the politics of our nationalist movement. But Indian democracy imposes no narrow conformities on its citizens. The Indian notion of pluralism holds that you can be many things and one thing. And for India to succeed, you should be free to have your own identities, which are secured by the overall national identity of India. Only by upholding that established commitment towards a democratic and syncretic ethos can New India fulfill the aspirations of all Indians. And that means keeping the government out of our bedrooms, keeping the government out of our kitchens, keeping the government out of our dining rooms, and keeping the government out of our mobile phones, where of course they very much are. Now, at the same time, we must be conscious that preserving our ideological commitment to pluralism, to acceptance, and to the freedom provided by our democratic system is only one half of the battle. Providing a decent standard of living for the people of India, particularly for those from economically vulnerable groups, is our commitment as the Congress Party in undertaking our blueprint for a new India. We must overcome our poverty. We have to deal with the hardware of development, the ports, the roads, the airports that Mr. Modi's government is so proud they're improving, but also with the software of development, the human capital that they are much less effective at. The need for ordinary Indians to be able to have a couple of square meals a day, to be able to send their children to a decent school, to aspire to jobs that will give them opportunities in their lives to transform themselves. So it's not enough that you find the BJP government talking about GDP growth and increasing per capita income. That is merely a reflection of the prosperity of some and not the income and the jobs of the many. Because people don't have jobs, we have the highest rate of unemployment in our country today. I've often pointed out, what is per capita income? If Mr. Ambani and Mr. Adani walk into this room right now, all our per capita incomes would go up because their income would be added to ours and divided.
The moment they walk out, we go back to being as poor as we always were. That is the reality that many Indians are suffering, and that's something we have to face. At the same time, we have to conquer these real challenges that we can't pretend don't exist. And it's being sought to be brushed under by the present government under the triumphant, imaginative rug of a Vishwaguru, India, which unfortunately, as you know, has been challenged by recent court actions in the United States and in Qatar, as well as accusations made by the Prime Minister of Canada, which does not suggest that the Vishwaguru is teaching anybody anything abroad. Now, at the same time, as the custodians of our future, the government of India has a duty to ensure that our journey takes place in an open and inclusive society, in a rich and diverse and plural civilization, one that is open to the disputation of ideas and interests within it, and one that's unafraid of the prowess or the products of the outside world. This new India ought to be wedded to our constitution and to the diversity and democracy that are our greatest strengths. That is the kind of India that we inherited from the nationalist movement, and I must say, it is the kind of India that is being seriously challenged by those in power today. One could argue that their chauvinism, their anti-minority violence is a very specific challenge of a particular section of the polity. But the truth is that they are seeking very much to appeal only to narrow identities. Our nationalist discourse has argued that every one of us, whatever religion, whatever language, whatever color of skin we have the same claim to being Indian as anyone else. Today, the very suggestion that only a Hindu, and that too only a certain kind of Hindu, can be an authentic Indian is an affront to the very premise of Indian nationalism. An India that is denied to some of us could be denied to all of us. And I must say that as the past is used by some to haunt the present, the cycle of violence goes on, spawning new hostages to history, ensuring that future generations will be taught new wrongs to set right. So to conclude, what should be the animating idea of our version of New India? The idea of one nation made up of countless different kinds of people, an India where it doesn't matter what religion you practice, what language you speak, what caste you were born in, what color your skin is. Not only must we respect all of these, but when we should value unity, it should not be what they value, which is uniformity. We believe in an India that unites our people. They seek to divide us on religious grounds. Our ideology binds people together. Theirs separates one Indian from another. What we need in New India is the strengthening of democratic institutions at all levels, with transparency and accountability enhanced through the Right to Information Act and a vital, vigorous parliament. They've sought to weaken parliament and other democratic institutions. They've hollowed out the RTI, and they've promoted an atrocious personality cult around one-man rule. We want an India which will empower people and harness their collective strength in the pursuit of national objectives. They want a leader who sees people as instruments of his own power. So we want to derive strength from all sections of our society, where they speak of one faith and one language, reducing everyone to second-class citizens. Their idea of a new India is one of exhortation. Make in India, digital India, start up India, stand up India, sit down India, shut up India. Our new India must be one of consultation. We must never speak of India shining as they once did without asking who is India shining for. Our new India must follow policies that both promote higher economic growth and also ensure that the benefits of our growth are enjoyed by the poor and disadvantaged sections of our society. So the choice coming up in the elections of 2024 is clear. We can have a new India that belongs to all of us, led by a government that works for all of us, or we can have a new India that belongs to some and serves the interests of a few. We can choose a new India that embodies hope or one that promotes fear, a new India united in striving or an India divided by hatred. I would argue that just as this topic today suggests,
We need an India that is anchored in the founding values of the nationalist movement in its response to contemporary challenges. And there is absolutely no doubt in my mind that if we were to live up to those ideals, live up to the letter and the spirit of our Constitution, then India will truly shine once again, but it will shine for all. Thank you very much, and I wish this conference great success in its second day. Jai Hind, Jai Congress. ബഹുമാനായ ശ്രീ ശശി തരൂർ എം പിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 11 മണിക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ്. നമ്മുടെ പ്രത്യേകമായ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് വന്ന് ഈ ആദ്യ പ്രസംഗം നടത്തി പോയത്. നമ്മുടെ സെമിനാർ ആരംഭിക്കുകയാണ്. വിഷയം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൈതൃകവും വർത്തമാനകാല പ്രതിസന്ധികളും, ദ ലെഗസി ഓഫ് നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടംപററി ക്രൈസിസ്. ഇതിൻ്റെ മോഡറേറ്റർ ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിൻ്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ സെമിനാർ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ദ എൻഡ്യൂറിംഗ് ലെഗസി ഓഫ് നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടംപററി ക്രൈസിസ് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഈ സെമിനാർ മോഡറേറ്റർ ആയിരിക്കുന്നത് പ്രമുഖ ചരിത്രകാരനും ആലുവ UC കോളേജിലെ മുൻ ചരിത്ര അധ്യാപകനും കേരള ഹിസ്റ്ററി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായിരിക്കുന്ന സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ് സാറാണ്. ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ്, renowned historian, former history professor, UC College, Aluvai, General Secretary, Kerala History Congress, to moderate this session. Welcome, sir. Professor Gopal Guru, Professor Anil Sadgopal, Dr. Shashi Tharoor, Advocate Liju, and most respected politicians, political leaders, and thinkers of the nation. It's actually, we are running short of time, but if we strictly adhere to the time schedule, then the meeting can go very well. 15 minutes is allotted to me to introduce the problem. Since this seminar is coming up from a historical event that triggered great national sentiment, a feeling of communal fraternity, I would like to start with a historical event which is a minor historical event. When in 1925, March 18th, Mahatma Gandhi visited UC College. He came to Kerala in connection with Vaikam Satyagraha. He visited UC College at Alvay on March 18, 1925. And he wrote in the visitor's diary, delighted with the ideal situation. I should say that anyone who comes to this particular program will be delighted with this particular academic ideal situation. And to start with, the innings opened by Advocate Liju was wonderful, spectacular. He summarized Vaikam Satyagraha and all connected histories, and from a point of view of a social historian. I was wondering while he talked about, the social emancipation idea behind Vaikam Satyagraha. Because social science is not for academics, it is not just for the practice inside the classroom. Whenever I listen to politicians, political leaders, I used to think that, they talk better history than teachers who are in universities and colleges. Because they are less theoretical and more practical. But at the same time, there is a danger in that. Same time, there is a prospect as well as a danger. Because I was introduced into the world of history
through reading one of the greatest work of Pandit Nehru, Glimpses of World History. These are letters which he wrote to Indira Gandhi in the name of Hindu while he was in jail. And can anyone imagine Nehru coming up with a comment in the glimpses, which even some of the great historians have not noted? When I talked about this in JNU, oh, has he written about like that? Talking about nationalism, Nehru wrote in Glimpses of World History, if you can consider anybody as the father of Indian nationalism, I think there is a silence then. We will definitely assume so many presumptions are there who is the father of Indian nationalism. Nehru wrote with much courage in Glimpses of World History that if anybody can be considered to the status of being called as the father of Indian nationalism, it is Akbar. How can anyone write such a history these days? Very difficult. Because the nation has come to such a pause, a halt, through erasure of history. It is not falsification of history, it is simply erasure of history, demonumentalization of monumental history, and creation of, a different memory for the nation. What the present regime, that is the BJP at the center, is doing, that they are trying to erase history. And they give priority to the erasure of Nehru, because Nehru, Nehru, the 5-letter alphabet changed the course of history, Indian history. I think some of you know about the biographical statement about Nehru, when a great historian commented about Nehru. If Nehru was a different person, India would have been a different country. Nehru മറ്റൊരാളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മറ്റൊരു രാജ്യമായിരുന്നു. സ്വേച്ഛാധിപതിയായി മാറിയനെ. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എനിക്കറിയത്തില്ല, 1935 ഒരു ലേഖനം വന്നു. ആ ലേഖനത്തിൻ്റെ പേര് രാഷ്ട്രപതി എന്നായിരുന്നു. ദ ആർട്ടിക്കിൾ വാസ് നെയിംഡ് രാഷ്ട്രപതി, in which a person vehemently criticized. The person's name was Kaudilya, Arthashastra's Kaudilya, Chanakya. Not that, a political journalist who wrote that this Nehru will become a dictator in future once India attain independence. So it is time to check Nehru. There should be checks on Nehru. We should control him, otherwise Nehru will go like this and he will become an absolute entity, a despot, if India attain independence somewhere in the near future. Only after a few years that the world came to know that the article was written by Nehru himself, to make a check on him, to prompt people to understand that this Nehru, what are the problems with Nehru? Because everywhere, when he go for talks and lectures and public conventions, Nehru is often eulogized. So Nehru just want to make a self-control, make a self-critical assessment, and to make a critical assessment through writing an article in somebody's name as Kaudilya, Rashtrapati, in 1935, where he called himself as a despot. So only years later that people came to understand that it was written by Jawaharlal Nehru in order to make a check on him, an introspection which is very necessary for any politician, a practicing as well as an ideological politician. Nehru was such a wonderful person. Along with the great leaders, it was Nehru who actually carved the idea of India. If you want to study the idea of India, the best thing for you is to read 3 books of Nehru: Discovery of India, an autobiography. His autobiography is named An Autobiography, or Atmagada, and then Glimpses of World History. Only 3 are enough, and some speeches also. And I wish to initiate my moderation before people exterminate me too, with 3 points. One, sir, what is the mentality that is prevailing in India now? If you go by the historians of emotions, the mentality is the mentality of the 100. Everything is imprisoned. Democracy as a concept and an idea is imprisoned. Not individuals. Democracy is imprisoned. Freedom of expression is imprisoned. Differences are imprisoned.
India used to be a land where, celebration of different perspectives was the national culture. Let us celebrate different culture, different ideas and perspectives. So ideas and perspectives are imprisoned. Now they take a viewpoint that, the present is to be written in the present tense of the ruling regime. So that is very dangerous when you consider about history writing. If you write history from the present tense, that is the grammar of politics of today, then that history will be very dangerous for the future. So one thing that I wish to place before the two professors, eminent professors here, and also the erudite audience just in front of me, to ruminate on this question idea of the mentality of the 100, the first time since the independence time, freedom movement times, we are feeling that we are 100, number one. Second is that I wish to quote about a great social thinker, perhaps, Gopal Guru can talk better than that, Ulrich Beck, when he talked about the risk society. In the 21st century, there are risks, everywhere there are risks, but there are people who manufacture risk and supply risk. So what is happening in India is this manufacturing industry, political industry that is manufacturing risks and supplying everywhere. So risk have become very normal in that sense. So when our freedom is curtailed, when the idea of India is, dismantled, when historiography based on critical research is imprisoned, we think that it is quite normal because that is the order of the day. So normalization of the risk is happening in India. The second point I wish to state before you. And the third point concerning my own subject, which is a very beautiful and powerful subject, but many people think it as, a thing of the past, history. History is a subject which is having a therapeutical impact. A therapeutical impact in the sense that, a healing power with history. If you are historical, if you are historically sensitive and scholar, then definitely good ideas come from that. The best classic example is Nehru. So that kind of an ideational fertility for the politicians is the need of the day, the exigent need of the day, I must argue like that. Many good, great politicians and emerging politicians are sitting in front of me. You should think about, the creation of ideas, because we live in a world, as it was introduced by somebody, that, we live in a world of software, hardware. But what we need is thoughtware too. It's a phrase which was used by Professor Kunyaman, who died recently. Thoughtware, how do you develop ideas? So all these three, one is to combat this kind of, a threat, a national threat of mentality of the 100. Second is actually, the production of risk and considering risk as normal. And finally, a great reflexive leadership that is wanting from India, from a national party which is having the tradition, to which it is passed the bastion, the mantle of leadership of India, the idea of India. So these 3 points I just placed before you for your kind consideration and also for deliberations, just from my point of view, because, everybody has got, their own point of view. This is my point of view. And I wish to close my moderator's address with a statement made by one of the greatest thinkers of the 20th century, Walter Benjamin. He said, I think Shashi Tharoorji also made a similar comment in his lecture. It is like this, that in times of danger, we need to seize hold of history as memory. അപകട സമയങ്ങളിൽ കയ്യെത്തി പിടിക്കേണ്ട ഓർമ്മകളാണ് ചരിത്രം. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. അപകട സമയങ്ങളിൽ കയ്യെത്തി പിടിക്കേണ്ട ഓർമ്മകളാണ് ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ വാൾട്ടർ ബെന്യാമിൻ്റെ ആ മഹത് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് I wish to give, this is actually from a moderator's point of view, to Anil Sadgobalji and also to Gopal Guru sir. Actually 1 hour is allotted to you by the organizer, but Professor Guru himself, he was communicating with me that, he need only 45 minutes. Then 45 minutes for Professor Gopal Guru and 45 minutes for Professor Anil Sadgopal, and then the rest of the time can be taken for interaction. I think we need more interaction in some sense, rather than,
discourses in a routinized way. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Sebastian Joseph, sir. The enduring legacy of international movement and contemporary crisis എന്ന ഈ സെമിനാർ സെഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ ഫോർ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുൻ പ്രൊഫസറും എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ വീക്ക്ലി മുൻ എഡിറ്ററുമായ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഗോപാൽ ഗുരു സാറാണ്. Let's welcome Professor Dr. Gopal Guru, renowned Indian political scientist, former professor, Center for Political Science, Jawaharlal Nehru University, former editor, Economic and Political Weekly, to inaugurate this session. Welcome, sir. Thank you. I don't think I can use this. I can't use it. Let's just keep it. Can you hear me in the last? Okay? Okay, thank you. Thank you for your introduction. We'll see. Distinguished guests on the dais and distinguished participants sitting in the front. I must thank the organizers for inviting me to share with you, participate with you in celebrating 100 years of Vaikam Satyagraha. It's really a very important moment as far as I can see it, because I have been the student of social reform movements and I studied Vaikam Satyagraha on priority when I was a student. I should also share with you that my experience, which is a personal experience, has been that in Kerala, people like us, myself, Professor Anil Sadgopal, are given some respect by political party in the power and political party in the opposition in this particular state. I am not very sure whether intellectuals get same kind of respect elsewhere. Are they really invited for discussion? I have no idea. But only in Kerala you find this exception. The party in the power, party in the opposition, both of them have serious interest in debates and discussion on issues like Vaikam. And you have taken this lead in celebrating 100 years of Vaikam Satyagraha, and I really congratulate you for this particular gesture. I think the whole country should celebrate this. This is an important event that has happened in the history of our country, in the social history of our country. And it has impacted social groups, social movements outside India, 1924, 1923, 24, 25. All those leaders, social activists who are actually working in the social field, we are looking at Vaikam as the landmark, as the guiding light. So I think this importance of Vaikam is so enormous, and I will explain that in a moment. So I'm given 1 hour, but I won't take 1 hour because I believe in interaction. We can have more interaction because that is the seminar. And I always suggest the politician is second, but the intellectual in politician is first. So seminar mode is very good for interaction. And all the good leaders, and the reference was made to Pandit Jawaharlal Nehru very constantly, but I would also say reference has to be made to Mahatma Gandhi and most importantly Dr. B.R. Ambedkar. Because his Mahaparinirvan happened today, 6th of December is death anniversary. And we need to actually keep in mind
that Ambedkar was very closely watching the developments happening in Vaikam in 1925. So there should be some connection made to this collective social history of this country. And I will speak more on the relationship between Gandhi and Ambedkar and Vaikam. And before that, for discussion, we need to raise some points, some questions. I would like to ask you this simple question, and I would like to ask that question to myself as to why desire, aspiration for democracy, for social and gender justice, equality, freedom, and dignity takes place around temples. Why temples become the site for democratic deliberation, democratic aspiration? Answer this question. You ask this question to your people in the party. Have they focused on this? Starting from 13th century onwards to Vaikam in 1925, saints, including Sri Narayana Guru, very centrally in Kerala. Why we all are looking for democracy, justice, rights, equality in the movement or satyagraha to gain access to road and gain access to the internal shrine of the temple. Why? Why we don't actually do satyagraha for market, we don't do satyagraha for other things, only for temple entry and water? Because this sphere of religion, spirituality, so-called sacred, is very close to people, and they want access to this space on priority. Therefore, Vaikam. And I'm very happy that, Kerala Congress Committee took lead in convincing the All India Congress Committee in 1923-24, as you mentioned very rightly. And you took the lead. And I must also share with you, I've been the student of modern national movements. I think Vaikam Satyagraha is the first temple entry Satyagraha. Later on, other satyagrahas happen in other parts, in Maharashtra, for example. So people should give credit to Kerala for such an initiative. So why we want democracy, we want equality, we want justice to approach the road? That is first question. Now the second question that we can do, you should answer, I have my own answer, because people are very close to religion and they want equality in religion, religious spaces. That's why they organize themselves around this. Now the second question that we should discuss and debate in this seminar is what is this satyagraha? Do you discuss in the party committee meetings? What is this? Gandhiji wrote so much about satyagraha, satya and the insistence of satya. What is this satya in Vaikam? What is the truth in satyagraha, in Vaikam movement? We actually use these words without really understanding their depth, their content. Yes, rhetorically, it has become a ghosh vakya, the rhetorics, slogan. Satyagraha is a slogan. It's not a slogan. It is a very serious word. What is satya in Vaikam Satyagraha? What is the truth? The truth is this, as far as I can say, you can have different notions of truth. That Gandhiji, Congress Committee activists from other caste, non-Brahmin caste, and some Brahmins as well, wanted access to the same road. Same, not alternative road. We want to walk in the same road and not another road.
It is very important. So the truth is in same, we don't want different, we are same road. And that's why Satyagraha went for the days you mentioned. Sameness is the expression of truth, as you can see. Similarly, in Mahad Satyagraha, if some of you are aware about this movement that happened 3 years later to Vaikam Satyagraha, Mahad, Chowda Tank Satyagraha in Mahad, Ratnagiri district, Maharashtra, led by Dr. Ambedkar for water. The untouchables were denied access to water. Here in Vaikam, the untouchables were denied access to road. And both these are civil rights so important. One is a human right. So drinking water is a human necessity. Walking in the road without constraint is a civil necessity, civilizational necessity. Sabhyata, as they call in Sanskrit. You in Vaikam were denied right to civilization, walking freely in the road. So you have you have access to road and access to water, and both Ambedkar and Gandhiji said Ambedkar said we do not want separate temple. Now, there was a temple, I think somebody was, because untouchables were asking entry into the temple, the high caste Hindus said, okay, we will not allow you to enter the same temple, but we will construct different temple. But can you really eliminate untouchability if you create different? So Gandhiji and activists here said we want the same road, not different road. So you actually begin to articulate, express, you want to get hold of justice only through sameness, not difference. And therefore, I would say Gandhiji and Ambedkar were on the same page. Same page. It's not a simple thing. So, you want same water resources, you want same temple, you want same hostel, you want same hotels. There were different hotels for different caste. That really doesn't eliminate, annihilate untouchability. It actually perpetuates. It perpetuates. Now, you have different Dalit colonies. Will it really eliminate untouchability? The answer is perhaps no. You know, the great Shah Maharaj of Kolhapur created colonies, mixed colonies of all different castes and put them together in one location. And later on, Congress government in Maharashtra also produced mixed colonies. Of course, Congress people, and I have a complaint, then Congress people should really claim their positive history at least. Tell people, look here, we have done this. And that's the legitimate complaint. So, the point is this, while you want common access to market, that there is no casteism involved and anybody can go into mall. And the security fellow doesn't ask you about your caste. You can freely walk into the market. It's not true of temples. You have to tell that which caste you are. So I think you have to raise this point as to why these temples are so important. So Gandhiji and Dr. Ambedkar are on the same page, and there is a parallel between 1924 and 1927. Both the movements, satyagrahas, were actually led very peacefully, as you mentioned. Vaikam Satyagraha, peaceful. Chowda Tank water Satyagraha, peaceful. Thousands of people here. And they belong to the same caste, different caste. And I have read the history of Vaikam Satyagraha, and it was a documentary was going on. I also saw
I'm just waiting for people to settle so that, the attention is not diverted. So, you do not actually practice untouchability in market, but it happens in terms of the temple. Now, Gandhi Ambedkar were on the same page because they actually led the movement very peacefully. And they had supporters from all the caste. And I must share with you, and you must be knowing, we had a lot of support from different lower castes to Vaikam. And I read that, Sri Narayana Guru actually donated about 1,000 rupees for the Satyagraha. And this document is published by Government of Kerala. I am speaking from the Government of Kerala. This is a document. I mean, I don't know how many of you have seen that document produced by the archival department of Kerala government. Oh, it's there, no? Very good. So, when I read from there, 1,000 rupees were donated by Sri Narayana Guru. And 1,000 rupees in 24-25 is not a small, it would be in crores now. So that kind of commitment was there to social justice. So there is a parallel between two movements in terms of both Gandhiji and the Congress party activists in Kerala also approached courts to settle the issue. Okay, so I think there is some parallel between the two, but Gandhiji's involvement, and I would say the movement which was, then the problem was when they were peaceful, Gandhiji was peaceful, Congress party and other activists were peaceful in Vaikam, they were also peacefully leading, they adopted peaceful method to do Satyagraha in Chowdar Tank in 1927. But what was happening to opponents? The opponents of Satyagraha or temple entry or access to road, were they peaceful or were they violent? What does the history suggest? History suggests that they were not peaceful. And blinding of this person, that evidence is there. And I was told that when activists near the temple, Vaikam temple, were approaching roads with slogans, some gundas were beating these people. That is also history. The food that was to be cooked for the satyagrahis in Vaikam was not allowed to be cooked. Some kind of very different kind of violence. In Chowdar Tank, the untouchables cooked the food, thousands of them, but the high caste Hindus destroyed the cooked food. It's all history. The violence is on the side of opponents, and non-violence is on the side of supporters of justice, equality and dignity. This happens there. But Gandhiji was deeply involved in this Vaikam movement, as you all know, and he was guiding the Congress activists and other activists, talking to people. So he said, he asked question, and he said in a very seminar mode, he said, let us have a dialogue with the opponents of the Vaikam. Let us have a dialogue, sort out the issue, allow them to enter, to access the road. So, these are upper caste opponents anyway, and there are also some not so upper caste, middle caste opponents. Opponents are everywhere in every caste. So there is no, but they are late. So Gandhiji said, okay, why are you opposing the access of the untouchables to this road? They said, it has been ordained by God. God has given us permission to oppose these people. And if the untouchables, lower caste people are violating the rights given by the God, God has empowered us to punish them.
argument by the opponents. Gandhiji said, yes, for God, every person, human being is equal. If God has empowered you, God also has empowered the untouchables. They can use the same God power to enter the temple or access the road. What is the argument? So to that they had no argument. There was no convincing argument. They gave up. So I think Gandhiji was in a way trying to logically convince these people, look, your opposition to Vaikam is not sound, not justifiable, you must change. But they were recalcitrant. They wouldn't change. So Gandhiji did not stop. He went ahead, telling them, look here, your opposition to the approach is wrong, because access to road is what? How do you define access? Oh, he was actually trying to produce definition. What is approach? Why do you say this approach? My approach is important. My approaching is important. The act of approaching. You are approaching. Your approaching is important because there is a possibility of obstructing your approach. Let me define this. When somebody opposes you, stops you, puts barricades, then you feel the importance of approach. Do you not see barricades in the roads? Do you not see red lights in the roads? Do you not see toll in the roads? These are barricades. And barricades only define approach. You are approaching because there is a free passage, you are passing. You are going without any hurdle. Gandhiji's ideology, very intelligent. We haven't really understood what Gandhiji was doing to the opponents. History is fine, description, but analytical spin on it is much more important. And I do not know to what extent these discussions are possible within the formal political structures today. Is it possible? What is approach? What is truth? Do you discuss this at threadbare in your own discussions and deliberations? I'm just appealing because I'm an activist. I'm not an activist, I'm an intellectual of a kind. And I would always request, because every politician has to be necessarily an intellectual. And that is the problem of this country today. You are only activists, not intellectuals. There is a law. The problem of this country is being deeply anti-intellectual. There is no space for serious thinking. I have come here to share with you because this is the problem. I wouldn't have come otherwise. This is the problem. Our politics has become deeply anti-intellectual. And you have no shortcut solutions to the problem. Slogans are not the solution to the problem. Crying is not a solution to the problem. Oh, kya ho raha hai? What is happening? No, you must deeply understand. I am saying Gandhiji actually defined what is approaching, why it is so important, why the right to approach the road, access the road is so important. Because there are barricades of caste, gender, religion. And you have to break those barricades and then the passage becomes free. And that is called New India. That's called New India. What else? You find barricades every level, every walks of your life. And so approach is defined in terms of removing the barricades. And Gandhiji said, if untouchables are not blocking your road, they are not standing as a barricades, they just want passage, why do you oppose that? To which opponents had no answer. The arguments that Gandhiji was giving to these people was impeccable, invincible, because on the side of opponents there are only emotions, on the side of supporters there are only reasons. Very sound, convincing reasons. And you should always find why people don't take
serious thinking seriously. So this is this is one very important passage, and there is a poetry in that book. A poet is saying in Vaikam 24, a folklore poem is saying. Now there are interesting things, there are two things. Opponents would say, look here, if at all we will not give up, we will not give permission. If at all permission is given and untouchables are walking on the road leading to Vaikam, we will stop using that road. Because road is defiled. They said, passing is fine, but we will not allow any trespasser. All these words are so important in the history, intellectual history of Vaikam. Truth, passage, and trespasser. Please define this. What is trespasser? You see the board now, trespassers are not allowed. You know that boards are there. There was a board in Vaikam. Untouchables are not allowed to cross these limits. There are boards. So there was a injunction on boards. The Diwan of Travancore actually imposed injunction those days. What is trespasser? Trespasser is that person who invades your private life. Your private life is invaded by a trespasser. That's why trespassing. In this case, the upper caste said untouchables are trespassers, so to say, because they are actually invading our purity, ritual purity. Our purity, which is sanctioned by the God, will be destroyed if the untouchables walk. The trespassing is basically invasion on your ritual purity. You know, and you have purity attached to your food, purity question attached to your attire, your clothes. And Gandhiji was really very deeply concerned about purity. And this Mundu, what is the purity of Mundu? What Mundu is pure? Yeah, this one. And Gandhiji's, I'm sorry, I'm just making, it's not my personal opinion, Gandhiji's opinion. Mundu is Mundu which is not overdone. It's simple viewed attire, that's it. And please read in that particular documents, you're very interested. So anyway, trespassing was actually invalidated by Gandhi. Gandhi said people are, and then he said, if God has created human beings as human beings, you allow other animals to pass, people from other religions to pass, why not human beings? It's a great humanitarian principle that Gandhiji laid down. Similarly, Ambedkar did the same thing in Saudar. You are allowing donkeys and dogs to drink the water from the tank, but not human being. Same situation in Vaikam. I think you should stop, you should sit somewhere without noise. Yeah, I think we should. Okay, I will wait for the. So how much time? I will take another 2-3 minutes. I'll take 4. Now, the mood that people they are not convinced. They have become such a bhakta. The tradition of bhakta, even today, you have bhaktas, no? Intellectual means no place for bhakta. Anti-intellectualism is threat of bhaktas. Because bhaktas are led by prejudice, narrow thinking. And prejudice, a bad faith, has no
doesn't really allow, and this is a difficult point I'm making, I don't know how to put it. Prejudice operates outside the force of reason. And let me explain this. Little difficult for me as well. When you are actually saying you are jumping, you are going with a leader. Just some people went with Shashi Tharoor. What is the reason you are going with him? Are you going to ask him questions? Are you going to interact with him? Are you going to give him good suggestions? What are you doing? You will ask this why question. Any leader, I just saw him, that's not. But in Bhakta, this is absent. So prejudice doesn't operate within the force of reason. There's no reason actually. And your task, political task, is to create the capacity to reason. The activist has to have reasons. Why? Why questions becomes very important. Why I am not allowed to enter the temple while others are? The why questions becomes very important, and which is absolutely absent in the politics which promotes bhaktas. That's the point. That's the point. Can I go ahead? Because I am seeking your little permission, because I am being little critical of how to define notion of bhakta. Anti-intellectualism has a bearing on creating bhakta. Bhaktas are the result of anti-intellectualism. No space. Just as Gandhiji exasperated. Gandhiji, and this is my love for Gandhiji. And so I am also the Ambedkar follower. I am a deeply Ambedkar follower, but I am also the student of Gandhiji. So when Gandhiji exhausted the argumentative capacity of the opponents had no arguments. And so Gandhiji said, okay, you know an argument, I don't want to discuss with you. There is a long debate going on. And Gandhiji said, look here, I want you to be convinced. I have two propositions. One is that, I want access to everybody without discrimination. Okay? And I also sincerely believe that gaining access to road is not the end of untouchability. Untouchability is much more beyond that. That's the point, he was very clear. Okay. When argument stops, election takes place. Voting. Here there is no debate now in parliament, there is nothing, as Shashi Tharoor was saying. Gandhiji said, we will take referendum. Three options he put before the opponents. What was whether you take a voting. Gandhiji would take voting, and he came and he said, how many of you are actually drinking liquor? Raise your hands. In the common meeting, and they would say, first they will be hesitant, they will say only 1 or 2 hands, then 4, like that. So Gandhiji was deeply modern because he was believing in democratic principles, referendum. Gandhiji was not imposing, just because I know it is good to allow people to approach, I will not impose my choice on you. Let us have a democratic way of deciding the issue of approaching the road in Vaikam. Referendum. To which opponent said no. No, they are not ready. Okay, if you are not taking, because now our challenge, I am the student of politics, I also reflect, I do some reflective thinking on politics. What is the challenge of Indian politics today? Crisis, as you said, mentioned the crisis there. The crisis is to actually ensure continuously progressive, reformative, changing
consciousness among the people. Today I am with you, tomorrow I may not be. And the political parties, activists have to struggle a lot. Are you going to vote for me? Yes, but there is no guarantee. There is absolutely no guarantee. So this is a difficult challenge for a very serious, sincere activist. And that's why you find difficulties, vulnerability. Vulnerability of the voters has become bigger crisis. They have become vulnerable. There is no consistency. And how to retain that consistency? You have to work with them. Working from podium or through cell phone will not work. That's one suggestion I would. So Gandhiji gave one referendum, then Gandhiji suggested, look here, there is no evidence of untouchability in Hinduism. And he says, please get me evidence showing that Hinduism has untouchability. Now, to that also, and he is quoting Shankaracharya. Gandhiji is quoting Shankaracharya. I am quoting Shankaracharya, who says that there is no place for untouchability in Hinduism. Where is your evidence? To which they did not respond. So like 3 options were rejected. And that's why violence. They resorted to. So that's the whole intellectual history of Vaikam. I think we should really remember. Why do you want to summon history? Why do you want to discuss Vaikam? Vaikam is not the special chapter in the vibrant life of Kerala. It is, of course. But Kerala's Vaikam Satyagraha, led by Gandhiji and others, is the guiding light for the national movement. It is not the other way around. When you are discussing national movement, making it just sorry. National movement has learned something from Kerala. Kerala hasn't learned. So you start with national, I am not with you. You start with Kerala, yaar. People were blinded, people are beaten up, they made sacrifices, they contributed, they invested so much in this. And you start with nationalism. What is this? Nationalism gets benefited, added because of Kerala. The reversal of history. And we have not learned. We are so much pressurized by the top. I think we should really celebrate these Kerala assertions and work around, because any national nation is stronger and beautiful, I would say, not stronger. Stronger is not the right word. Beautiful, because it allows people to be friendly with each other. Maitri. That's the beautiful. You have to have a notion of decent nationalism that doesn't denigrate, doesn't disparage, doesn't humiliate, doesn't kill women. This is the beautiful nation. And we want to really create that nation, but we can't just create that nation without having insight into social history of Kerala. Let us revive it, and thank you so much for your patience. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ് സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് ഓരോ നമ്മുടെ സ്പീക്കേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മലയാളത്തിൽ നൽകാനായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കുമായിട്ട്. ഒരു 2 മിനിറ്റിൽ, കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനൊരു സെഷൻ കൂടിയുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. ആദരണീയനായ ഗോപാൽ ഗുരു സാർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും അതോടൊപ്പം തന്നെ വർത്തമാനകാല പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചും 3 കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെയും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെയും കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം, ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയത് ചരിത്രത്തിലെ ഇത്തരം പ്രാദേശിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ കൂടിയാണെന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പോയിൻ്റ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു. അതിനുദാഹരണമായി പറഞ്ഞത് 1924 മാർച്ച് 30-നാണ് നമ്മുടെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത്.
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ അതിനുശേഷം ആ സമയത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരർത്ഥത്തിൽ ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹം എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ എന്ന ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ചിന്തകൻ, നമ്മുടെ എല്ലാം ബഹുമാനായ നേതാവും അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരമദിനം കൂടിയാണ്. ഡിസംബർ 6 എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരമദിനമാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം വഴി നടക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു. ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ 3 വർഷത്തിന് ശേഷം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹത് സത്യാഗ്രഹം, നമ്മളതുകൂടി നോട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. 3 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സത്യാഗ്രഹം നടത്തി, മഹത് സത്യാഗ്രഹം. അപ്പോൾ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് ശേഷം 3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മഹത് സത്യാഗ്രഹം തുടക്കം കുറിച്ചത്. അപ്പോൾ അന്ന് നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഒന്ന് വഴി നടക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്നു, കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹത് സത്യാഗ്രഹം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയുണ്ടായി. ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം മഹാത്മാഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ പ്രചോദനം സ്വീകരിച്ച ആ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പൊതുവഴിയാണ്. നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മാർക്കറ്റിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തൊട്ടുകൂടായ്മ കുറവാണ്. കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം അതും വ്യത്യസ്തമാണ്. പക്ഷേ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ കയറ്റില്ല. അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, മഹാത്മജി പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് വേർതിരിവ് വേണ്ട, ഒരേ വഴി, ഒരേ ക്ഷേത്രം, ഒരേ ഭക്ഷണശാല, ഇതെല്ലാം ഒരു പൊതുവായൊരു കാര്യമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കരുത്ത് പകർന്ന് അതാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഗോപാൽ ഗുരു സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ്, നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റത്തിൽ മുമ്പ് നടന്ന വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവും ഇതുപോലെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകൾ കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങേറ്റം പ്രാധാന്യം വഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം, നമ്മുടെ ഇന്ന് രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം, രാജ്യത്തിന് ബുദ്ധിജീവികളെയും ചിന്തകന്മാരെയും വേണ്ട. BJP ഭരണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. അവർ ബുദ്ധിജീവികൾക്കും ചിന്തകർക്കും എതിരാണ്. അവർ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടത് ഭക്താണ്, മോഡി ഭക്തന്മാരെയാണ്. ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാർ ചോദ്യം ചോദിക്കില്ല, അവർ മുൻവിധിയോടുകൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാജ്യത്തെ BJP സർക്കാർ ഇന്ന് മുൻവിധിയോടുകൂടി ഭക്തന്മാരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ബുദ്ധിജീവികൾക്കെതിരാകുന്നത്. അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസെൻസസ് ആയിരുന്നു, ഒരു പൊതുധാരണ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും യോജിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു പൊതുധാരണ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഭരണം ആ പൊതുധാരണ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. നിരവധി മനുഷ്യരെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒഴിവാക്കുന്നു. അതാണ് ഇന്ന് രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ ഒന്ന് ചുരുക്കി സൂചിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കാം. നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഗോപാൽ ഗുരു സർ. അടുത്തതായി ഈ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് പ്രമുഖ എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റും ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുൻ ഡീൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനുമായ ഡോക്ടർ അനിൽ സത്ഗോപാൽ സാറാണ്. റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ടിൻ്റെ ഒരു അഡ്വക്കസി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ഡോക്ടർ അനിൽ സത്യഗോപാൽ, renowned educationist, member All India Forum for Right to Education, former Dean of Education, Delhi University, to deliver a lecture on the topic, The Enduring Legacy of National Movement and Contemporary Crisis. Welcome, sir. Dear friends, when I was invited to come here and speak to all of you, I told the organizer that you're making a mistake. I'm neither a historian nor a political scientist, not even a social scientist. I explained to my comrades that my PhD is in molecular biology and biochemistry. That is my field. But then it given me an advantage. Since I don't emerge from social sciences, I have an advantage of questioning everything which I read. I have to read it twice, thrice, sometimes 10 times, and I keep negotiating with the ideas there. That is my advantage also. Today is 6th of December. It's the anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar passing away. I think given the
given that Baba Saheb Ambedkar is a visionary of the Constitution and a driving force for all the great values of legacy of freedom struggle we talk about. Maybe we should pay some tribute to him by standing up for maybe a few seconds and think of Baba Saheb Ambedkar. Thank you. On 25th of December 1927, Baba Saheb Ambedkar burnt Manusmriti. Not only because of his stand on caste, but also because of his stand on patriarchy. And as you know, the present ruling dispensation in the center is very keen to bring back Manusmriti as the Constitution of India. The Constitution. In fact, their leadership, RSS leadership, has several times expressed this opinion. In 1950 itself, on 26 January, when Constitution became the Constitution of India, saying there's a great mistake. There's no mention of Manusmriti in this Constitution. And they argued the Constitution should be replaced by Manusmriti. If we are not careful next year, they will, after winning the Lok Sabha election, the first task they are going to do is to establish a constituent assembly of their own, which will make Manusmriti the constitution. On 20th March 1927, few months before Manusmriti was burnt, Baba Saheb Ambedkar from Mahad went to that small town Mahad, went to the local pond and dared to walk up to the water and take water from him. That was a rebellion by Baba Saheb Ambedkar against what few people have been fighting for in Vaikom Satyagraha also. It was a rebellion by him. By just taking water out of the pond, he rebelled against the whole history of Brahmanism. It is in this background that we can think about what is the challenge ahead of us. I was just told that you have the Vaikam Satyagraha is like Navathanam. It's Renaissance, like Navjagran in Hindi. The whole society is Navathanam. It is Navathanam that should be the goal of what we are trying to fight against. Without Navathanam, India cannot live up to the expectations of the Constitution of India, nor to the legacy of the freedom struggle. We all talk of freedom struggle as a nationalist movement. Volumes have been written on nationalist movement. Today also we heard about nationalist movement. Because I don't belong to social science, I told you I have an advantage. So I can apply a different approach. I argue, and I have written a lot on this, published material, that the freedom movement of India had two dimensions. And both dimensions functioned together in parallel with each other. One was anti-caste and anti-patriarchy movement. We started before the national movement. Started in 1848 with Savitribai Phule and Mahatma Jyotiba Phule opening the first school for the girls of Dalit girls. First school in the history of India. The 5,000-year-old history of India. First school of Dalit girls. And that was a step towards building up an anti-caste and anti-patriarchy movement. The other is anti-imperialist movement. Both anti-caste and anti-imperialist movement have been running throughout the last 100 years almost in parallel with each other, interacting sometimes and not interacting at other times. Learning from each other and not learning from each other. It's a very important part of our history. As I have mentioned about 1848, the first school in the history of India for girls.
By 1853, there were 5 or 6 schools in Pune for Dalit boys and Dalit girls, and sometimes mixed. And each time this happened, Savitribai Phule and her close comrade, Fatima Sheikh, both had to face lot of opposition from the upper caste. The upper caste people used to throw stones at them, throw dirt on them, throw cow dung on them, abuse them while they were walking up to the school, but they did not care about it, and they went on teaching the children. How does Fatima Sheikh comes in the picture? It's very important because we're talking about secularism as a very important value of our constitution, legacy of the freedom struggle. Fatima Sheikh comes in the picture because Savitribai Jyotiba Phule started interacting with the Dalit children by inviting them to their home. This was not liked by Jyotiba Phule's father. So he threw both Savitribai and Jyotiba Phule on the street. There was no place to go. So next door was the home of Fatima Sheikh's father. So both Fatima Sheikh and her father invited Savitribai and Jyotiba Phule to live with them and continue to do whatever they are doing. This is how Fatima Sheikh comes into the picture, and Fatima Sheikh and Savitribai became lifelong comrades in the anti-caste, anti-patriarchy struggle. Why do I keep mentioning anti-caste and patriarchy together? There is a reason. In 1916, when Baba Ambedkar was in Columbia University doing his PhD, there was an anthropology seminar where he gave a very fantastic lecture, very innovative lecture, which was later on published as a long essay called Caste in India. There he established it is a caste which imprisoned the women within the caste. So the patriarchy emerges out of caste limiting the marriage process, the traditional marriage process, where you have to marry within the caste. And therefore, later on he arrived at the conclusion that patriarchy cannot be destroyed without destroying caste. And caste cannot be destroyed without destroying or dismantling patriarchy. It's a very, very profound thought from Baba Ambedkar. Therefore, the two battles are together, anti-caste and anti-patriarchy. We were being told by, I think Professor Gopal Guru was mentioning the need to learn from the political documents, truly. But I want to place before you, maybe some of you have heard about it. In 1855, one girl student of Savitribai, known as Mukta Sarve, now popularly known as Mukta Bai, 11-year-old girl, student of Savitribai and Fatima Sheikh, she wrote a long article in Marathi, which was immediately published by a local magazine called Gyanoday, published from Ahmednagar city. And that 1855 document has not been translated into many languages. I hope Malayalam translation will also come out. I have read that article from Muktabai many a times. It's an amazing article. At the age of 11, she had such a broad vision and such a minute observation of everything which was happening against Dalit girls or Dalit boys, against the whole society of Dalits, and what was being done by the Brahmins and upper caste, and especially the Peshwa rule. Pune had the Peshwa rule. How Peshwas were acting as upper caste people, trying to take away all the basic rights of the people who were not Brahmins, who were Dalits. Mang and Mahar. Dr. Ambedkar was one of the Mahar people. But Mang and Mahar were two big Dalit castes. So that article itself is an article of liberation by a girl of age 11 years age. If you want to do a Malayalam translation, I'll be very happy to provide the English version which I have prepared. This is very important. In 1873, Mahatma Jyotiba Phule wrote his historic document called Gulamgiri, in English slavery. In Gulamgiri, he used sarcasm as a tool for understanding history of Brahmanism from the times of Vedas downwards. A tool of analysis, sarcasm. It's worth reading.
I'm sure there's a Malayali translation available of slavery. It's available in many languages. These are very important documents if we have to take the battle forward. In 1878, now I'm touching upon the anti-imperialist aspect of our freedom movement, legacy of the freedom movement. 1878, Dadabhai Nauroji, a Parsi trader, he was a Parsi trader in cotton, taking cotton from India, selling it to other countries. He was not just a trader, he was a great thinker and self-made economist. He collected economic data from all provinces and all parts of India, the larger India, not the present circumscribed India, all the way from Pakhtunistan and Peshawar, and even from parts of Myanmar today, from many parts of the subcontinent of India, and economic data, and based upon economic data, he arrived at certain conclusions. Can I have a glass of water? Dadabhai Nauroji wrote his document, which turned out to be a book later on, published even in England. And book was, Drain of Wealth. Wealth is being drained away. Wealth in India is being drained away. Drain of wealth in India, in un-British India. And lot of economic data put together and calculated, computed, and conclusions arrived at. How the wealth being generated in India is being taken away by the British Empire. And India is being impoverished. The whole story is impoverishment. And that is from where the first stand against anti-imperialism in India was taken. Against imperialism was taken, that was by Dadabhai Nauroji, a Parsi. I repeat this. In 1885, he founded the Indian National Congress Party and became thereafter its leader also. In 1882, British government set up a Hunter Commission in education. It's a very well-known commission. Its archives are available in Kolkata. They're still available there. Mahatma Jyotiba Phule presented a memorandum, initially written in Marathi, then translated into English by himself. In that, there are several very important issues raised by Mahatma Jyotiba Phule, which are still relevant even today. And after NEP 2020 of the present government, they become even far more relevant than they were earlier. They're far more relevant today. One of the first issues which he touches upon in the memorandum is about how the money which is being collected by the British government is used for education. He says all the income which the British Empire gains in India is from the production done by the farmers of India. And he uses a very interesting term. He says the money generated by the farmers from the sweat of the brow of the cow. When the farmer is working hard, then a lot of sweat comes out here. So from the sweat of the brow of the farmer, the money comes to in the treasury of the British Empire. And how is it used? And he answers, it is used to provide education, higher education for the upper classes, upper caste. Nothing goes for the education of the masses of India. He argues, this is one of the very important arguments. He goes on to say that the entire education is alienating. Even when it is given in Marathi, it is alienating because it should have been given in the Marathi language, but in the script which is called Modi. It's a local Modi script of the western Maharashtra. Why Modi script? And here Jyotiba Phule is very sharp intelligence. He says why Modi script is because it is in the Modi script all the revenue records from 15th century onwards through the Peshwai rule have been, all the land records, revenue records are maintained in Modi script. If children learn the Modi script, then they will be able to read the revenue records, and this will empower them and their families to fight against the loot by the British Empire to take money out of the farming sector by knowing the land records. It's very wise. You should know Modi script so that you can read the revenue records.
He goes on to say that we have now teachers who don't want to talk to or teach the children from the exploited, oppressed castes and classes. They ignore them. But we want teachers who will not feel embarrassed to hold a saw in their hand or to work as a carpenter, who will in fact teach carpentry to the children. We want such teachers who will not be ashamed of working with the parents and the family members of the children. And this is what is a great vision which he gave. What kind of teachers we need. He said today teachers don't want to work with oppressed classes and oppressed castes. Today of that time. There are some glimpses I'm giving. And he talked about introducing a curriculum on agriculture, a curriculum on environment, curriculum on farming, and all this he talked about. And this is all old story, 1882. Hunter Commission carried on his work, and in one of the later meetings of Hunter Commission, Dadabhai Naoroji, coming with his economic data and his whole vision of how India is being looted and impoverished. And he challenged the British Empire, again in the Hunter Commission, that you're not providing adequate money for education. And this is not going to be tolerated by us. And he uses some Gujarati poem he was a Gujarati also, and Gujarati poem to talk about how resources are not being given, adequate resources. He says, whatever you spend per child in Britain, if you give even 1/12 of it, it will be adequate for us. You don't even give 1/12 of the money which you give on education of British children, you don't give even 1/12 of that for Indian children. And there he enlarges the scope of his battle against British Empire. Due to the limitation of time, I will not touch upon everything, but in 1911, Gopal Krishna Gokhale, in the Imperial Assembly, at that time Imperial Assembly, placed a draft bill, the first draft bill in India for demanding free and compulsory education. It was heavily opposed by the representatives of the upper classes, upper caste. There was a Maharaja of Darbhanga. Darbhanga is a district in Bihar today. At that time it was a big kingdom on the border of Nepal. The Maharaja of Darbhanga went around various landlords and other Maharajas and Rajas all over the country collecting signatures. He collected 12,000 signatures. And the memorandum said that if all children are given education, as free and compulsory education, then who will work on our land as labor? That means they are acknowledging that children do the labor in the farms. At least they were honest enough to say that children are employed as labor. Today's ruling classes will not even acknowledge this, that even today, more than half of India's children are still working as laborers. That continues to be our story. In 1894, very important development took place in Maharashtra's education system. You may have heard of the district today called Kolhapur. At that time it was a small kingdom, Kolhapur. And the king of the Kolhapur kingdom was Shahuji Maharaj. He was a product of the Jyotiba Phule's Satyashodhak Samaj movement. In 1878, after writing Gulamgiri, he started Satyashodhak Samaj movement. It is still a alive movement, not over. And Shahuji Maharaj was a great follower of both Savitribai and Jyotiba Phule. So he decided, when he was given the power to rule Kolhapur state, he decided to focus on education. And the 2 or 3 only items which I can highlight right now. He was the first person in the country, in the history of India's education, who decided to open hostels attached to schools, so that children who are not living in towns or small kasbas or big cities, they can come from villages and live in the hostels and study. But he had one condition. Hostel will not be only for one caste or another caste. Hostel will be open for all castes, Brahmins or Dalits, Mahar or Mang or Brahmins, it doesn't make any difference. All religions, Muslim children will be welcomed, Christian children will be welcomed, Hindu children will be welcomed in the same hostel. It's a revolution which has already taken place in India in 1890s and early 1990s. 1890s and from early 1900 years, yes. And that's one very important thing he took.
The other thing is about resources for finance. We keep hearing since independence, there's not enough resources to educate everyone. And no government, whether previous or the present, is willing to provide adequate resources for equitable quality of education, which is a demand of the Constitution of India, equitable quality. No government is willing to provide adequate resources. Shahuji Maharaj provided adequate resources out of his small state, Kolhapur state, for all expenses required. Appointed teachers in every school, built housing for the village level teachers so that they won't feel that they don't have a place to stay. So a house was provided for every village level teacher. The amount of money which he spent in 1900s, sometime maybe around 1910, the amount of money which he spent on Kolhapur state education was more than the entire money which British government spent on the entire Bombay presidency. That was a presidency, was a Madras presidency here in South, Bombay presidency. Bombay presidency at that time included the present day Sindh province of Pakistan. That was part of Bombay presidency. It included several districts of present day Telangana and several districts of Karnataka, and then the entire Bombay city and the whole of Maharashtra. On such a large chunk of India's land, British government spent less money than the Shahuji Maharaj, the ruler of Kolhapur state, was able to provide and spend on the education of that small little state. And when I read all this and looked at all this data, I concluded, and I continue to conclude this, lack of resources is not the issue at all. Issue is not lack of resources. Issue is your political priority and your social commitment. That is the issue, not lack of resources. The government which fails to provide adequate resources does not have priority for providing equitable education for all. I think I should go a little further. 1919, as you all know, was a Jallianwala Bagh year. Most horrible attack on Indian people which ever took place. People were shaken up. As you know, that Rabindranath Tagore gave up his knighthood. A lot of people did that. Mahatma Gandhi declared non-cooperation movement, Asahayog Andolan. I'm sure Kerala people were involved in that in 1920. Gandhiji gave another very important call which is not so well known as part of non-cooperation. That was, he gave a call to all children and youth to quit British government schools and British government colleges, British government universities. Come out of the British education system and set up India's own unique national system, whether at school level, college level, or university level. Several lakh of people quit British education in one go. Amazing response to Gandhiji's call. One of the person who quit at that time, a student, MA student in economics in Aligarh Muslim University, he quit, came out of the campus, rented a couple of rooms and started a MA program in economics along with his friends. That program grew, more people joined, more resources became available over a period of time for them, and economics MA was continuing outside the campus of Aligarh Muslim University. Who was this young person who responded to Gandhiji? His name is Zakir Hussain, who responded to Gandhiji. And Zakir Hussain, you know, became president of India later on. He went to Germany to learn more economics and got his PhD from Germany, returned to India, and joined Gandhiji in promoting the idea of Nai Talim. Nai Talim, where Gandhiji gave a lecture in Wardha, 1937, in October 37, where he introduced a new idea, new vision of education, Nai Talim. People often, not just ordinary people, every government in India successfully has misunderstood or deliberately misunderstood or misconceived the meaning of Nai Talim. Nai Talim is not a program of vocational education. As Gandhiji's own words in 1937 lecture in Wardha said, I am not going to talk about higher education, I am not going to talk about secondary education, I am not going to talk about primary education, I am not going to talk about vocational education. What are you going to talk about? People were wondering. And Gandhiji quietly said, I am going to talk about education. It's all part of freedom struggle. And Nai Talim is an amazing idea which
which many institutions in Europe and America have learned, but we have refused to learn. Idea is that children should be involved in productive work. Young people or children should be involved in productive work, because each productive work is source of some scientific knowledge or knowledge of social sciences. When giving the lecture, I will not expand upon it. It's a very, very pet topic for me. I persuaded NCRT in 2005 to open its eyes to the Nai Talim concept of Gandhiji. With great difficulty they agreed, but they agreed finally. And I was given the task of chairing a committee which will prepare a position paper on Nai Talim, which was presented, but never, as expected, never implemented. Gandhiji, when he was giving the address in 1937, he was spinning his usual takli and making cotton fiber. He did it all the time. While doing it, he was talking. He said, look, when I'm doing this and making cotton thread out of it, then I am aware that I'll have to measure how many yards of cotton thread I have done, or how many kilos of cotton thread I have prepared. So I'll be weighing things, I'll be measuring things, so that is part of physics, that is part of mathematics, I'll be learning everything. Then he said something fantastic. He said, when doing all this, I'll be thinking of Lancashire and Manchester, the cotton mills there who have looted India, who taken away our cotton and made fiber and then made cloth and sold it again to us, looting India. So I'll think about the history of loot in India also, British loot. And so this is a very important concept of education, which Indian government since independence until today has refused to accept. Of course, don't think about the present government even talking about it. I want to go back to 1857. It's a very important part of, because as I said, the values of Constitution are pious for us. What are those values? Sovereign, socialist, secular, democratic republic. Sovereign, very important. Socialist, secular, democratic republic. When Dr. Ambedkar was presenting a constitution to the Constituent Assembly on 25th of November 1949, he gave a fantastic lecture. I will recommend those of you who not heard that lecture, not read it, it's available digitally. Please find time. You cannot understand what should be the future of India, what kind of India we all want to build, unless we listen to Baba Saheb Ambedkar carefully. His lecture on 25th of November 1949. I just want to take advantage and read some very small parts. Because I mentioned democracy, democratic republic. Baba Saheb Ambedkar says there, he talks about that there was a time in India, and he was a very knowledgeable person, and he understood the history more than the historians. He said when India was studded with republics, even though there were some monarchies, but the republics were based upon elections. He goes on to say, a study of the Buddhist Bhikshu Sanghas discloses that not only there was parliaments, there were Sanghas which were themselves acting like parliaments. The Sanghas knew and observed all the rules of parliamentary procedure known in modern times. The rules regarding seating arrangements, regarding rules, regarding motions, resolutions, quantum, whips, and so on and so forth. So this is what we have inherited from our own past. Question is whether Buddhist philosophy of democracy still prevails or it has been destroyed and turned upside down. About anti-caste and anti-patriarchy movement, I just want to mention quickly. You people coming from the state of Vaikom Satyagraha don't need to know all this. But anti-caste, anti-patriarchy movement is not limited to 1 or 2 or 3 states of India. It spread in the second half of 19th century and first half of 20th century. From 1850s to 1950. It spread for 100 years in various states of India. I just recall that. I don't need to mention Kerala, but Kerala had the contribution of Mahatma Ayankali, then Narayangari,
Assam had a 16th century activist, a social activist who was fighting against caste system in Assam called Shankar Dev. He's not followed by Assamese people, but they worship him. By worshipping people, you get rid of the real thought of the person, real philosophy of the person. So they worship Shankar Dev, and everybody in Assam knows the voice raised by Shankar Dev in 16th century against caste and patriarchy. In Tamil Nadu, we all know the role of Periyar, but before Periyar, there was Ayodhya Das, when he realized that caste system is very stern and cannot be so easily dismantled. So he went to Sri Lanka and identified a Bodh Bhikshu. So Bodh and Buddhists were always against caste and patriarchy from the ancient times. When Vedas were being written, almost at the same time, Buddhist literature was coming out in Pali, talking against caste and against patriarchy. So Ayodhya Das went to Sri Lanka and took a Diksha from one of the Buddhists there and returned to Tamil Nadu and continued his battle. Later, of course, Periyar, in the early part of 20th century, started a self-respect movement, anti-caste movement, and a rational movement for rationality. In Andhra Pradesh, similar steps were taken under the leadership of Kundukari Virsalingam and Gurujada Apparao. Maharashtra, long before Babasaheb Dr. Ambedkar and long before the Phule couple became active in this field, it was Sant Tukaram in 17th century, through Marathi songs, singing and walking around the whole of Maharashtra state. Sant Tukaram was writing beautiful poetry, beautiful songs, questioning caste and patriarchy. And then, of course, I've talked about the role of both Jyotiba Phule and Savitribai Phule. And in Uttar Pradesh, very few people will realize this. Uttar Pradesh, there was a voice against caste and patriarchy in 15th century by Sant Kabir. Sant Kabir was a revolutionary of his times. And what he has written is relevant even today. And it's a very good story that a lot of young people in Madhya Pradesh, where I come from, a lot of young people have formed several Kabir-Panthi groups to spread the message against caste and patriarchy, against dogma. And that's what so Sant Kabir is still alive. And of course, Pandit Jawaharlal Nehru's classical historical document, which can never be forgotten, can never be undermined by the present ruling dispensation either. That is Discovery of India. More you read, more you want to read. He wrote this in the prison in 1945-46. He was sitting in the prison and writing Discovery of India. We have all the access to our libraries, still we don't write anything like that. So these are the challenges coming from the story. I skip many things in between. In 1924, Bhagat Singh, by now still not in prison. In 1924, he wrote a short essay. He was very fond of writing many things. In fact, when he was doing high school, he wrote a beautiful essay on the issue of language. What kind of language should be there? So that is earlier. But in 1924, he wrote an article, The Problem of Untouchables, very relevant to Vaikam Satyagraha. And in that, he raised fundamental issues about what is caste, how caste is used to oppress and loot and exploit the Dalits. And he gave finally a clarion call. He understood because the land owned by the Dalits has been taken away from them by higher caste people. Therefore, he challenged the Dalit people, if you want to wake up and want to have equality around yourself, want to have access to resources. Yes, okay. So he gave a call to them, clarion call, that take over the land which has been taken away from your ancestors. Take it back. That in 1924. It was the same period of 20s when Chandrasekhar Azad was emerging as a major opponent of the British Empire, along with his colleagues like Ram Prasad Bismil and many others. And one of his close colleagues was Ashfaqullah Khan, who was a socialist. He was a fighter for freedom, fighter against imperialism, at the same time dedicated to promoting the cause of socialism. So these are some glimpses into how secularism was almost our
I will say that secularism is part of India's cultural history. It's nothing new. It's not a new concept. There is an economic advisor of Prime Minister named Dr. Bibek Oberoi. He wrote an article on 15th of August, published in many newspapers, where he claimed all ideas in the Constitution of India are colonial ideas. That is why it is very important what we are talking about today. None of the ideas in the Constitution are from colonial period. They all are, in fact, questioning the colonial period. So secularism is a product of India's legacy of freedom struggle. I've talked about how much secularism was already there. And I'll touch upon 1857, very important. Secularism started from there. And Ashfaqullah Khan is an icon of secularism. If there was Ram Prasad Bismil and Chandrasekhar Azad and Bhagat Singh, there was also Ashfaqullah Khan. If there was, in the Azad Hind Fauj, led by Subhash Chandra Bose, if there was a commander, one of the commanders was Lakshmi Sehgal, Captain Lakshmi Sehgal, also Captain Shah Nawaz Khan. And Subhash Chandra Bose, who is used by the present ruling dispensation in Delhi to demonize Nehru and demonize Congress party, demonize everyone whom they don't like. Subhash Chandra Bose was, point number one, a dedicated socialist. Point number two, he was a dedicated secular person. When there was some tension of Hindus and Muslim army people of his Azad Hind Fauj, he did something wonderful. He asked them to make food in the evening, which is coming from the Muslim style and the Hindu style, the harar and halal, both kinds of meat will be made, mixed together, and everybody will eat it together. That was the end of the secularism, the end of the discrimination based on religion in that army. Azad Hind Fauj, entire Azad Hind Fauj was a secular army. Secularism is part of India's DNA. It doesn't come from anywhere outside India. It is part of it. It was born in 1857. I want to emphasize this. In fact, I'm holding before me a book by a former professor of political science in Delhi University. He is today very well known, Professor Shamsul Islam. His books have been translated into Malayalam, into Telugu, into Tamil, into Bangla, into Punjabi, into many languages of our country. Many languages. He must have written about 24 books. Published books are available. One of his books is called Muslims Against Partition of India. I'm not carrying it with me, but I think this is a book which is worth getting. If you, I can help you to get it at a very low cost. I've gone through the Hindi version of it. It is the beauty of Professor Shamsul Islam's writing is he doesn't say anything out of his own head. He reads, and he reads with great care. Everything he says is citation, like a scientist, like a social scientist, citation giving reference of the book, its publication year, page number, paragraph number, number of lines, year, date, everything. Everything is cited as citation should be there. So nobody can question. I've been asking me, how come the BJP has not attacked you so far? He said, because I'm only quoting RSS and BJP. Only quoting them. Nothing is coming out of my head. So, here is this book about 1857, and very important part, and then I will conclude. In 1857, in the rebellion against British Empire, the first India's major independence struggle for independence. You will be amazed to know, unless you have read Savarkar, you will be amazed to know that Savarkar, who became the founder of Hindu Mahasabha later on and its leader, is part of a lot of debate. Savarkar wrote a book in 1907. He wrote in Marathi, Hindi himself, and then wrote later on also in English. The book is titled India's First War of Independence. It's based upon a lot of research, lot of data collection. And I am reading out one part of it, where he says, Hindus and Muslims fought in the battle shoulder to shoulder, battle against British Empire, shoulder to shoulder for the freedom of the country, so that India can become a free nation.
while doing this, they shed their blood. Their blood flowed on the battleground, battle of Muslims and Hindus together. And then he writes, because both of them, this is not surprising, because both of them were children of Bharat Mata. In 1907, it is Savarkar who writing. They were children of Bharat Mata. And he named many of these people who were in the commanding position of the battle of the forces of Indian forces. Of course, some well-known names like Mangal Pandey, Rani Lakshmibai, Nana Sahab, Maulvi Ahmad Shah, Azimullah Khan, Tatya Tope, Bahadur Shah Zafar, Begum Zeenat, and many others. He names them. These were the leading commanders of Indian battle against British Empire. Azimullah Khan is referred by Savarkar as a strategist fighting the battle. The reason I am mentioning Savarkar here is because the Savarkar who is now being critiqued by all of us who read Savarkar, the later Savarkar. Savarkar, of course, asked for apology, tenders apology, but in the process of being released from the Andaman Nicobar jail, he made a deal. He made a deal with the British Empire. I won't spend time on it. This very well recorded thing. The deal was that he will be released on the condition they will follow the British policy of divide and rule. If he promotes that policy, then he will be released. So he was released. And that Savarkar, after Andaman Nicobar, became a different Savarkar from the Savarkar he wrote India's first war of independence in 1907. The two Savarkar totally different from each other. Totally different. There's nothing common between them after that. It is that Savarkar, later Savarkar, who went to the extent of saying that there are two nationalities in India, one Hindu and one Muslim. The idea of two nationalities was given for the first time in India by Savarkar. And Jinnah loved it. Muhammad Ali Jinnah loved this idea. He also started talking about two nationalities, therefore partition of India. If anybody asks you where the partition idea comes from, it comes from Savarkar and Jinnah. The two became very good friends with each other. They have a common ideology. I won't take more time now. But I will withhold, before I close, a beautiful poem in Urdu written at the time of 1857. And when the Indian forces returned from the battleground, from some part of western UP, when they returned to Delhi, they went to Red Fort, and there was Bahadur Shah Zafar at that time, the last king, Mughal king there, and they pleaded with Bahadur Shah Zafar to accept becoming the king. 80%, it is recorded by a British reporter of Times London. This story is recorded by him. The 80% of the army people present in the Red Fort asking Bahadur Shah Zafar to become the king, they were Hindus. Only 20% or less were Muslims. When 80% of the army people are Hindus and they ask Bahadur Shah Zafar to become the next king of India, Badshah of Bharat, then you have to think twice about the relationship between Hindus and Muslims. That time, that was a secular army again. Azimullah Khan wrote a beautiful poem. Before I read that poem and conclude, so I've talked of sovereignty. I've just mentioned very quickly that little march of Dandi for taking a pinch of salt against the British rules and regulations, led by Gandhiji, was one of the greatest call one could give in India against for the sovereignty of India against British Empire. That you cannot tax even a pinch of salt. If you do, we'll rebel. That is the demand for sovereignty. Similarly, in Champaran earlier, when Gandhiji went soon after coming back from South Africa, he went to Champaran. And there the Neel Satyagraha. And Neel Satyagraha was also a call for sovereignty of India. You cannot tax the Neel farmers and loot them, exploit them. He challenged the British law. Eventually, they won the battle. The Champaran battle, the Namak Satyagraha, Salt Satyagraha, these are all examples of battle of sovereignty. And then the greatest contribution for sovereignty was the idea of making your Swadeshi cloth. The Swadeshi cloth, the moment Swadeshi cloth started, British government started shaking up. Because the loot they were making of taking cotton from us and returning it in high cost
cloth, that loot was going to come to an end. So all these are examples of battle for sovereignty. There was some debate whether we should accept the dominion status which British government was ready to offer in middle of 1930s after Gandhi-Irwin Pact. Congress party said no. We don't want any dominion status. We want Purna Swaraj, full Swaraj. And Nehru and Gandhi had some debate and difference of opinion. So Jawaharlal Nehru went to Lahore. On the banks of Ravi, there was a big conference, convention of Indian National Congress and other people. And there, the idea of Purna Swaraj was declared. We want Purna Swaraj along with a memorandum prepared by Jawaharlal Nehru. And then Gandhiji also relaxed and accepted the idea of Purna Swaraj. And on 26 January in 1930, on the banks of Ravi, lakhs of people took the pledge for Purna Swaraj, not any compromised dominion status. This is sovereignty. Sovereignty has no place for taking lakhs and lakhs of crores of debt for setting up a chip factory in India, which is the agreement made by our Prime Minister when he met President Biden in America. He signed on a dotted line. A chip factory will be opened by a big corporation in America, and that will be all as debt to India. Lakhs of crores of rupee debt. That is loss of sovereignty, loss of India's freedom. I'm going to read that Annihilation of Caste, a famous poem, famous essay of 1936 essay of Baba Saheb Ambedkar, one of his finest treat of caste system in India. It was originally written to be delivered at the request of Jat Pat Todak Mandal of Punjab, at that time before partition. And he was supposed to go to Lahore to address Jat Pat Todak Mandal, but he did not for some reason. I don't know, it's a well-known reason, but I won't go into it. Towards the end of this long essay on annihilation of caste, to end he writes a short paragraph, maybe 4 lines. I'll read out those 4 lines, very powerful lines. Dr. Ambedkar writes, he's addressing, as if he's addressing people sitting in front of him, of Jat Pat Todak Mandal. There's an anti-caste movement in Punjab also, led by Lala Lajpat Rai. So, Dr. Ambedkar writes, yours is more difficult task than the other national causes, like Swaraj, like gaining Swaraj. In this, when you fight battle, you fight for Swaraj. You have to fight, the whole nation stands by you. But you fight against the caste system, the whole nation stands against you. But it is more important than the battle for Swaraj. There is no use having Swaraj if you cannot defend it. If you cannot defend it, what will you do with Swaraj? More important than the question of defending Swaraj is the question of defending the Hindus under the Swaraj. In my opinion, that is in Dr. Ambedkar's opinion, it is only when Hindu society becomes a casteless society that it can hope to have enough strength to defend itself. Without such internal strength, Swaraj for Hindus may turn out to be yet another step towards slavery. We have not paid any attention to this. I will conclude by this beautiful, inspiring poem written in 1857 by Azimullah Khan at the midst of the battle against British Empire. Where has it gone? Just a minute. Yes. It is written in Urdu, now written in Hindi script, Devanagari script. And there are some Urdu words, but it's a beautiful one, very emotional poem. And that is a evidence for secular cultural traditions of India, secular cultural history of India. Azimullah Khan writes, "Hum hain iske malik." I think you will understand some Hindi. "Hum hain iske malik, Hindustan hamara. पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा."
Jannat is heaven, is more lovely than heaven. यह हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत इज स्पिरिट, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा. द होल वर्ल्ड इज एनलाइटेंड बाय द स्पिरिट ऑफ इंडिया. ऊपर बर्फ कितना कदीम, हाउ एंशंट इज, कितना नईम, हाउ हैप्पी इट इज, सब दुनिया से न्यारा. करती है जरखेज इज प्रोडक्टिव प्रोडक्शन. करती है जरखेज जिसे गंगा जमुना की धारा. इट इज जमुना गंगा विच मेक्स अवर लैंड सो प्रोडक्टिव. ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बसता सागर का नक्कारा. द आइस स्लेड, ice bearing mountains of Himalayas are protecting us, and the ocean is giving that sound of waves to us. Iski khane, the mines of India, iski khane ugal rahi hain sona, hira, panna. They're giving so much of gold, diamond and panna. Iski shano shaukat ka duniya mein hai jaykara. Aya Firangi is British. आया फिरंगी दूर से ऐसा मंत्र मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा. आज शहीदों ने तुमको अहले वतन ललकारा. शहीद, the martyrs, the whole country is giving you a call. तोड़ो गुलामी की जंजीरों, बरसाओ अंगारा. हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई प्यारा प्यारा. लास्ट लाइन, यह है आज़ादी का झंडा, इसे सलाम हमारा. That is secular cultural tradition of India. It is not just part of Constitution, which it is. It is a secular history of India, where religion is not the basis of any discrimination. And what is happening today against the cultural history of India since the times of Buddha, since the time of Vedas, from that time onwards of 5,000-year history, is being dismantled by the present ruling dispensation. They are against the 5,000 years of history. And let me add, even Jain religion, the Tirthankars of Jain religion, one after another, the 24th Tirthankar is very well known for it, for giving a call against patriarchy and caste. Gautam Buddha gave a call against caste and patriarchy. At the time of Vedas were being written, the Charvak philosophy was against caste and patriarchy. At the same time when Vedas were being written. Yet, the National Curriculum Framework 2023 does not even want to touch upon it. So that is not just an anti-constitution stand, it is an anti-India's cultural history stand. Anti-India's history, the cultural history of India, is being denied by the present ruling dispensation. Jai Hind. വളരെ ദീർഘമായി തന്നെ ഡോക്ടർ ശ്രീ അനിൽ സദ്ഗോപാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വത്തെക്കുറിച്ചും ആ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു. 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിനെ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ മനസ്സിലാകാത്ത നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യപൂർവ്വ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ജനത തിരിച്ചറിഞ്ഞത് നമ്മുടെ നാട്ടിന് മാറ്റമുണ്ടാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകണം. വിദ്യാഭ്യാസം വേണം, സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം വേണം, പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിനുൾപ്പെടെ മാറ്റമുണ്ടാകണം. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമായി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു. അതിന് അദ്ദേഹം ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്താദ്യമായി വനിതകൾക്കായുള്ള സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഭൂലെ ദമ്പതികളാണ്. ജ്യോതിബായി ഭൂലെയും സാവിത്രി ഭൂലെയും. 1848 ജ്യോതിബായി ഭൂലെയും സാവിത്രി ഭൂലെയും ആദ്യത്തെ വനിതാ സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നമ്മുടെ. അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അപ്പോൾ അതിന് അവരോടൊപ്പം നിന്ന വ്യക്തി, അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്. വനിതകൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ജ്യോതിബായി ഭൂലെയും സാവിത്രി ഭൂലെയും ദമ്പതികളാണ് അവർ രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അതിന് കാരണമായി പറഞ്ഞ് ജ്യോതിബായി ഭൂലെയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നത് മനുസ്മൃതിക്കെതിരാണ്. അപ്പോൾ മനുസ്മൃതിക്കെതിരായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നവരായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ എന്ത് ചെയ്തു, വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നൊരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അവർക്ക് അഭയം നൽകിയത് ഫാത്തിമ ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന അവരുടെ വനിതാ സുഹൃത്താണ്. ഫാത്തിമ ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ വനിതാ സുഹൃത്താണ് അവരുടെ ഒപ്പം കൂടെ നിന്നത്.
ജ്യോതിബായി പൂലെയും സാവിത്രി പൂലെയ്ക്കും പിന്നീട് അഭയം കൊടുത്തത് ഫാത്തിമ ഷെയ്ഖാണ്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത് നമ്മുടെ മതേതരമായ ഒരു പൂർവ്വ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉണർവിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായ സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ജനത മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പാഴ്സി സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ദാദാഭായ് നവറോജി. 1878 ദ ഡ്രെയിനിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി, ഇന്ത്യൻ സമ്പത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊളോണിയൽ ഭരണം കൊള്ളയടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് 1878 ദാദാഭായ് നവറോജി ഒരു പുസ്തകം എഴുതുകയുണ്ടായി. അതിലെങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മളെ കൊള്ളയടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ മനസ്സിൽ ഈ കൊളോണിയൽ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അത്തരമൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ദാദാഭായ് നവറോജിയുടെ ഡ്രെയിനിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ്. പിന്നീടാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് എന്നും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു. അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം രൂപപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞത് 1927 ഭാവി ഭാരതം, ഇന്ത്യക്ക് ഭാവിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാവുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാകേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി എന്താകണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധി ചിന്തിച്ചു. അതിൻ്റെ പേര് നൈ താലീം എന്നാണ്. അപ്പം നൈ താലീം എന്ന് പറയുന്ന 1927 തന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധി ഭാവിയിൽ നടത്താൻ പോകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ചിന്തിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് 2005 NCERT ഈ നൈ താലീമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനൊരു സമിതി വെച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. 1927 മഹാത്മാഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കയറേണ്ടി വന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ മതേതര പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടും കൗതുകകരമായ കാര്യം 1907 ഇപ്പം ദാമോദർ സവർക്കർ 1907 സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വർഗീയവാദി ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം 1857 ആദ്യ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ദാമോദർ സവർക്കർ എഴുതി വെച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടം ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തോളോട് ചേർന്ന് നടത്തിയെന്നാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ജയിലിൽ പോയി. ബ്രിട്ടീഷുകാർ അദ്ദേഹത്തെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ജയിലിൽ അടച്ച് പുറത്തു വിട്ടത് ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ വിഭജിച്ച് ഭരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോളിസിക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടെ നിന്നുകൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സവർക്കർ എന്ത് ചെയ്തത്, മാപ്പ് പറഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. 1907 ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ച് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഏകോദര സഹോദരങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സവർക്കർ തിരിച്ചിറങ്ങി വന്നിട്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും രണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വഞ്ചനയുടെ ചരിത്രമാണ്, ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ വഞ്ചനയുടെ ചരിത്രമാണ് ശ്രീ അനിൽ സദ്ഗോപാൽ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വെച്ചത്. ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ 1857 ആദ്യഘട്ട വിജയമുണ്ടായപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡൽഹി കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം, അവരിൽ 80% വരുന്ന സൈന്യം ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു. ആ 80% വരുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ അന്നത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഷയായി അവർ പറഞ്ഞത് ബഹദൂർ ഷാ സഫറിനെയാണ്. നമ്മുടെ മതേതര പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഒരു സൂചനയാണ് ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ അനിൽ സദ്ഗോപാൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലുടനീളം ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ മുന്നോട്ട് വെച്ച മഹത്തായ രാഷ്ട്രസങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും വിദേശികൾ പറയും അതെല്ലാം വൈദേശികമാണ് ആശയങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കറിൻ്റെ ഒരു പ്രഭാഷണം 1949 ജനുവരി മാസം 25 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലിയിൽ ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ നടത്തിയ സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആ പ്രസംഗത്തിൽ അംബേദ്കർ പറയുകയാണ്, ഭാരതത്തിന് മഹത്തായ ഒരു ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളുടെ സംഘം എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധിസ്റ്റ് പാർലമെൻറ്റ്, ആ ബുദ്ധിസ്റ്റ് പാർലമെൻറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് പാർലമെൻ്ററി പ്രൊസീജിയർ എന്ന് അന്നത്തെ സംഘ കാലഘട്ടത്തിൽ ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഭാരതത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സമ്പൂർണ്ണമായി ഭാരതീയമാണ് എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ അനിൽ സദ്ഗോപാൽ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വെച്ചത്. സെക്യുലർ ഇന്ത്യയുടെ മതേതര പാരമ്പര്യം, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം, സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൊടുത്ത പ്രാധാന്യം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും പാഴ്സിയും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ പാരമ്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം എന്ന കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഡോക്ടർ അനിൽ സദ്ഗോപാൽ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമസ്കാരം. അടുത്തതായി ഈ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഡോക്ടർ മാത്യു കുഴൽനാടൻ MLA അവർകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
ബഹുമാനരായ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, ഏറ്റവും ഇന്ന് രാജ്യത്ത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഓർഡറിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഈ ഇവോൾവിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഏറ്റവും ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച വിശിഷ്ടാതിഥിയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഗോപാൽ ഗുരു സാറ്. ഞാൻ JNUവിലായിരിക്കുമ്പോൾ സാറിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും എനിവേർ ഇൻ ഡൽഹി വി ഓൾ യൂസ് ടു ഗോ. JNUHൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്റലക്ച്വലാണ് ഗോപാൽ ഗുരു സാറ്. കാരണം എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം, ഒരു എത്രയോ തലമുറയെ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ തന്നെ വലിയ നിലയിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തകനാണ് അദ്ദേഹം. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത്ര അങ്ങ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ പുതിയതായിട്ടൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ടച്ച് അപ്പോൺ ദ ഐഡിയാസ് വിച്ച് ഇസ് ബീൻ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ ബോത്ത് ഓഫ് ദം. അതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സംഭവവികാസം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇവൻസിനെ നറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സാറ് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ദ മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ഐ കുഡ് ടേക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ ലെക്ചേഴ്സ്. In fact, I have heard you several times speaking on Ambedkar's view and Gandhi's view, how it often differed on certain aspects. But today you, while narrating on the Vaikam Satyagraha incident, you made a statement that Ambedkar and Gandhi was on the same page. That was quite interesting. കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സോഷ്യൽ റിഫോംസ്, അതിൻ്റെ ഇവോൾവിങ്ങിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ലിറ്ററേച്ചറും ഒരുപാട് അക്കാഡമിക്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അംബേദ്കർ വേഴ്സസ് ഗാന്ധി എന്നുള്ളത്. അംബേദ്കറുടെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് വളരെ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്ട്രീം അഗ്രസീവ് വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു. കാസ്റ്റിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലുണ്ടായിരുന്നു. ഗാന്ധി ഹാസ് ടേക്കൻ എ മോഡറേറ്റ് റൂട്ട് ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് ദ സോഷ്യൽ റിഫോംസ് ഇൻ ദിസ് കൺട്രി. സോ ആത്യന്തികമായി രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആക്ച്വലി സദ്ഗോപാൽ സാർ അത് ടച്ച് ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റിന് 2 ഡയമെൻഷനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്ന് ആദ്യത്തേത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ജാതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന പാട്രിയാർക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കും അതുപോലെ പാട്രിയാർക്കിക്കും എതിരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു എൻജിൻ. ദ സെക്കൻഡ് വാസ് സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത്. ആ ഒരു ലോങ് പ്രോസസ്സിൽ മേ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് എ മിലിനിയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതായത് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനടുത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ മദനത്തിലൂടെയാണ് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തെ അതിശയിപ്പിച്ച ഇന്ത്യ എന്ന രാഷ്ട്രത്തെ നമ്മൾ പ്രസവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ സെക്യുലറിസം മാത്രമാണ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെഫിനിഷനുള്ള, ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറിയിലുള്ള സെക്യുലറിസത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ചേരുന്നതല്ല. സോ നൗ ഇന്നത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷെയർ വൺ തോട്ട്. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരേ ഒരു ചിന്തയാണ് ഞാനായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇന്ത്യൻ സെക്യുലറിസം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. വി യൂസ് ടു റെസ്പെക്ട് റിലീജിയൻ. ഗാന്ധിയുടെ അപ്രോച്ചിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതായിരുന്നു. റിലീജിയസ് തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റംസും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന മാമൂലുകളും ആചാരങ്ങളും തെറ്റാണെങ്കിൽ കൂടിയും അതിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഗാന്ധിയുടെ. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ട് ഇല്ലത്തെ നമ്പൂതിരിയുമായിട്ട് ഡയലോഗിന്, ഡെലിബറേഷന്, ഡിസ്കോഴ്സിന് തയ്യാറായത്. ഈ ട്രൈ ടു കൺവിൻസ്. അതാണ് ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസിയുടെ ഒരു പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയായിരുന്നു. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് എല്ലാ മതങ്ങളെയും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക, മതാചാരങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളൊരു നിലയിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സെക്യുലറിസം ഇവോൾവ് ചെയ്തു. ബട്ട് ടുഡേ ഇന്ന് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ റീഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2 സൈഡിൽ നിന്നും പരിശ്രമം നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. 2 സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഒന്ന്, ഇന്ന് BJP സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ അവർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആംഗിളുണ്ട്.
On the other side, fundamental minority, say, fundamental thinking or radical thinking ഉള്ളവരുണ്ട്. Sir, I would like to mention one aspect which you may also reflect on the same. I would like to hear from you. I may be right, may be wrong. I would say one of the most dangerous contribution which the intellectuals or academics or the media has done to the secular India is a new word coined and given to the political space of India called soft Hindutva. Soft Hindutva is repeatedly used here and there. എങ്ങനെയാണത്? See, BJP Sanghaparivar Shaktigal, they always used to say that at any moment, whenever I am in, we respect the religious sentiments of minorities. Then they say that, this is minority appeasement. The Congress or the secular parties are not secular. They are after the minorities. They are pampering them. They are with their emotions and feelings. They are left the feelings, emotions of Hindu larger community. On the other side, if at any moment, Congress or any secular party used to address the sentiments, for example, even we know there is a Sabrimala issue here. We may have different viewpoint on the same. We may have different viewpoint. But if at all anybody says that the large sentiments of the Hindu community is like this, then immediately the other side would say that this is a soft Hindutva approach. So now dangerously in the Indian context, secularism is being defined as something anti-Hindu. Because both sides are convenient for that, because BJP Sanghaparivar always used to advocate that anti-minority stand which is national, it's of national interest, and that is their political ideology, political philosophy. They forced to go with that. On the other side, if at all any way the larger Hindu feelings are being respected, then the fundamental radical minority viewpoint says that this is soft Hindutva. And the communist parties, the left parties is also dangerously playing this game only for electoral benefits or for pursuing their goal. So rather than speaking on this occasion, I would just raise this question before this August intellectuals so that you can reflect on the same. I believe that we have come, see, if that be the case, Gandhi would have been criticized like anything. Nehru can be criticized like anything. Even the most secular, who has been so much vocal in speaking secular voice, Nehru had a number of times, endorsed the sentiments of religious people. He said, I am not a religious man, but still I respect the sentiments and feelings of those who are religious, and they have their space, and their sentiments have got their space in Indian political landscape. This is what we learn. But now there is a challenge that this soft Hindutva weapon used by both sides, especially in Kerala context, we can understand that Communist Party also repeatedly used the same against Congress, saying that whenever we used to cater the larger secular approach, they used to say that it's a soft Hindutva approach, and also the minority fundamental radical groups which used to consolidate for their political advantage, say that each and everything they used to term it as a soft Hindutva. So where to strike the balance, how to take it forward, and I would like to hear you reflecting upon the same, and we are thankful for bringing so many new dimensions to the discourse going on. I don't want to take much of the time. Vaikam Satyagraham ennu parayunnathu കോൺഗ്രസിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചരിത്രം ഒന്ന് പോയി വായിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കോൺഗ്രസ്സിന് ഊർജം പകരും. കാരണം അന്ന് ഒരു ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ റാങ്ക് ആൻഡ് ഫയൽ, ഒരു സാധാരണ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ട്, എത്ര അധ്വാനിച്ച്, എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട്, എത്ര പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ, എത്ര രക്തമൊഴുക്കിയിട്ടാണ് പണ്ടത്തെ ഇന്ത്യ ഒരുപക്ഷെ ജാതിയുടെ പിടിയിലായിരുന്ന
ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിൽ ഈ രണ്ട് ശക്തികൾ അന്ന് ജാതിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ സംഘപരിവാർ BJP ഐഡിയോളജിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം അന്നും അവരുണ്ടായിരുന്നു. They always used to say right from the initial period of the freedom struggle, no, we can only have a Hindu nation, we can only have a Hindu nation, the larger population is Hindu sentiments are there. ഇന്നത്തേതിനേക്കാളും തീവ്രമായ മതവികാരം മത ആചാരങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന ഇന്ത്യയിൽ അതുപോലൊരു രാജ്യത്തെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഒരു വശത്തുനിന്ന് അവർ പറയുകയും മറുവശത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തി നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ടിനുമെതിരെ ഒന്നുപോലെ പോരാടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്, ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഈസി. അതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. ആഫ്റ്റർ ദ റിലീസ് ഫ്രം ദ ജയിൽ, സവർക്കർ സ്ട്രൈക്ക് ദ ഡീൽ വിത്ത് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ആൻഡ് ഹി വാസ് അഡ്വക്കേറ്റിംഗ് ദ സെയിം ഫിലോസഫി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്. ദ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ പോളിസിയിലേക്ക് അതിനുവേണ്ടി സവർക്കർ അടക്കമുള്ള അന്നത്തെ ഈ ഹിന്ദു മഹാസഭയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സംഘപരിവാറിൻ്റെ മുൻഗാമികളും അല്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും ആ ഒരു ഐഡിയോളജിയിൽ ആങ്കർ ചെയ്ത് നിന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ വീക്കൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു വശത്ത് ആ ഐഡിയോളജി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് മറുവശത്ത് സാമ്രാജ്യത്വത്തെയും ഫൈറ്റ് ചെയ്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഹസ് ഗോട്ട് 2 dimensions. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് 2 ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്ന്, വി ഫോട്ട് അഗനിസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പാട്രിയാർക്കി. ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് വി ഫോട്ട് അഗനിസ്റ്റ് ദ കൊളോണിയൽ റൂൾ. അതായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തെ ഉരുത്തിരിച്ചു കൊണ്ടത്. ഇന്ന് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള കൗണ്ടർ ഫൈറ്റാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. BJP സംഘപരിവാർ പറയുന്നത് ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫൈറ്റ്. അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ, അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചരിത്രം നമ്മൾ പോയി ഒന്ന് വായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി ചരിത്രം ഓർമ്മിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ വന്ന വഴി അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നടന്ന പാത ഒന്നുകൂടി റീവിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ആശയപരമായിട്ടുള്ള ശക്തിപ്പെടലിന് ആശയപരമായ ആയുധമണിയെ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഈ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ 100ാം വാർഷികത്തിൽ KPCC നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ചരിത്ര കോൺഗ്രസ് ആ ദിശയിലേക്ക് വലിയ ശക്തി പാർട്ടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലാർജ്ലി കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിനും ഈ കാര്യത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് സഹായമാണ്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും അഭിവാദ്യങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു സർ. തുടർന്നും ഈ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സംസാരിക്കുന്നതിനായി NSS നെന്മാറ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളും ചരിത്ര അധ്യാപികയുമായ KA തുളസി ടീച്ചറിനെ ക്ഷണിച്ചോളും. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീത നമസ്കാരം. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നടന്ന വളരെ വിശദമായിട്ട് നടന്ന ഈ ഒരു സെഷനിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തവും സമഗ്രവുമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് ദേശീയ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ 2 വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ രാംഗോപാൽ സാറും അതുപോലെ തന്നെ ഗോപാൽ സാറുമൊക്കെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ സത്യത്തിലൊരു അതിശയത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ. എന്തായിരുന്നാലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാജ്യം ഒരു വലിയ ജനാധിപത്യ വെല്ലുവിളിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ആദർശങ്ങളും ആശയങ്ങളുമുള്ള എല്ലാവരുമായി എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് കൂട്ടായ്മ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആ ഒരു ആവശ്യകതയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചരിത്ര കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം. നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജ്യോതിറാവ് ഫൂലെ, അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് 2 വാക്ക് മാത്രം, കാരണം സമയം ഒരുപാടില്ല, സമയം വളരെ അതിക്രമിച്ചൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ജ്യോതിറാവ് ഫൂലെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത്, സാവിത്രി ഫൂലെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് സാവിത്രി ഫൂലെ നിരക്ഷരയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. ഏതൊരു പുരുഷനും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുടുംബജീവിതം, ദാമ്പത്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും അന്നത്തെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ
അദ്ദേഹം കുടുംബജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാനോ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാനോ അല്ല ശ്രമിച്ചത്. മറിച്ച് സാവിത്രി ഫൂലേക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാനും പിന്നീട് ഇരുവരും ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന സ്കൂളുകളടക്കം തുറന്ന് അവരുടെ പ്രദേശത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ അവർക്കുള്ള സ്ഥാനം. അങ്ങനെ എത്രയോ ഒട്ടനവധി മഹാത്മാക്കളുടെ, അംബേദ്കർ അടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ, ഗാന്ധിജി അടക്കമുള്ള ദാർശനികന്മാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച മഹത്തായ ആശയങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് ഇന്ത്യയായി നിലനിൽക്കുന്നത്. ഏതൊരു ഭരണകൂടവും ചരിത്രത്തെ തമസ്കരിക്കാൻ ബോധപൂർവം ശ്രമിച്ചാലും ഇന്ത്യയുടെ പേരടക്കം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഈ യഥാർത്ഥ ചരിത്രം അറിയുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങാതെ ആ ഛിദ്രശക്തികൾക്കൊന്നും യാതൊരു സ്ഥാനവും ഉണ്ടാകില്ല ചരിത്രത്തിൽ എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചരിത്ര കോൺഗ്രസ്സിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നന്ദി കൂടി അറിയിക്കുന്നു. ചോദ്യങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അവസരത്തിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. Reputed scholars on the dais. I have only a couple of points to clarify, please. Okay, the theme of the subject, enduring legacy of the national movement. There are basically two keywords, the legacy of national movement and the contemporary crisis. Actually, the legacy of the national movement, in my opinion, lies in the efforts of the national leaders. Various national leaders were there, their sacrifices and their efforts. And they have been very dynamic in unifying the society. The society was divided among the lines of caste and creed, religion. The British, they have been created that divide. And the national leaders were trying to unite the society. And the legacy actually lies with this effort. And we know, in the discussion we have seen about Dadabhai Naoroji. He was called the grand old man of India and called the unofficial ambassador of India. And he aptly tried to showcase about the economic impoverishment that was imposed on India by the British. And his famous theory, he told here also, the drain theory. And the leaders, the national leaders, they also tried to fight against the economic exploitation of the British. Actually, in my point, these were the legacy of the national movement, the efforts of the national leaders. And regarding the crisis, what's happening now? The crisis is that what Dadabhai Naoroji aptly showcased, he told about the drain of wealth. And nowadays, what is happening? The corporates encouraged by the regime, the domestic corporates, I may say, we were fighting about the national leaders were fighting against actually against the colonialists. Now economic imperialism is happening here. We have to start another national movement against that economic imperialism. And one point to say, I'm summing up, and the distortion of the history is happening now. The basic cause of the chaos now happening is the presentation of the distorted history. Okay, our national leaders, they have sacrificed very much, but that history is being very deformatively catered in order to create some communal divisions. And my point is that we have to work on this. A new movement has to be started. I'm very interested to hear from you, sir. Thank you. Sir, I am Naushad Gadpadi, Thiruvananthapuram Jilla. ഷോർട്ടായിട്ട് പറയണം. നമ്മുടെ Nedamangad Block Committee. Sir, I doubt each and every movement was built up by our nation. Unfortunately, who are forgotten the present rulers of our nation.
What is your opinion on the dais? Any one of the faculty? Their own, my theme, that's your own view. Okay. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങളും മലയാളത്തിലും ചോദിക്കാം, നമുക്കത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയിപ്പം അത് ആക്കണ്ട, മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കുന്നതിന് തടസ്സങ്ങളില്ല, നമുക്കത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്ന സാഹചര്യം ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Good morning all. I am Dr. Arun. I am a medical profession with a journalistic diploma. I would like to ask question to Sebastian Joseph sir, our moderator. Actually, we all know the social status of Kerala is much better than the North Indian states. Even though the centuries back, when we are discussing about the Vaikam Satyagraha, centuries back, Rajaram Mohan Roy started the Renaissance in Northeast states. Even though that happened centuries back in Northeast states and northern part of this country, and the in Kerala that is much better. Why it is? That is my question. Thank you, sir. ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യകാല ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഹിന്ദു നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ലാഞ്ചനകളുണ്ട് എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ്. അതിന് വിരുദ്ധമായി ആധുനികമായ ഒരു ഭാരതവും ഒരു ലിബറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രസിയും സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് മിതവാദികളായ കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ്. പക്ഷേ ഇന്നും നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് മിതവാദികളെക്കുറിച്ച് ഒരു അക്ഷരം പറയുന്നില്ല. അത് ഗോഖലെ ആയാലും ശങ്കരൻ നായരായാലും ആ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അവഗണിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തിന് അടിത്തറ പാകിയത് ഈ പ്രീ ഗാന്ധിയൻസിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ലിബറൽസാണ്, അത് മിതവാദികളാണ്. കേരളീയത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ പ്രത്യേകിച്ച് 20 മുമ്പുള്ള കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞായറാഴ്ച കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവഹേളിക്കുന്നതല്ലാതെ പ്രീ ഗാന്ധിയൻസിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആധുനിക ജനാധിപത്യത്തിന് ശക്തമായ അടിത്തറ പാകിയത്. ആ ഭാഗം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ വിട്ടുപോകുന്നത് കഷ്ടമാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് ബിനു ചക്കാലയിൽ. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഗോപാൽ ഗുരു സാറ് മറുപടി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ചോദിക്കാനുള്ള സമയമില്ല കേട്ടോ, വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ ചോദിക്കാം. The challenge that Dr. Matthew has thrown to discuss and debate on what is soft Hindutva. And he said we have, intellectuals, activists, politicians have really sort of support, not legitimized, but supported this in some way or the other. What is if you really use soft Hindutva, will you not undermine the project of secularism? Isn't it? And parties have to take due care while they are actually campaigning. How much can they really use the resource of soft Hindutva? Hindutva is Hindutva. What is soft and what is hard? Now, we as a student in JNU, before him I was a student, and we always debated, if you are using the vocabulary or weapons of the opponents, you might become the victim of that weapon itself. Isn't it?
So we will have to somehow, it's a difficult challenge. I don't know, it's a difficult challenge. I think we'll have to be confident about our convictions. If your conviction is that you have to actually establish secularism, it is a conviction, and you will have to actually pursue it. You may not achieve success immediately, but you will have to pursue it. And options like soft Hindutva comes as a compulsion. Compulsion to win elections. People make voters happy about it. But you have to slowly, gradually move towards something which actually establishes a human relationship outside religion. And that is how one has to handle this. I don't know, we can have more debate on this, as you very rightly suggested, in the future. This one point. The other point was about, I don't want to answer that question because it's a Congress question, so I won't answer that question. I'll just stop here. Yeah. ചോദിക്കാമല്ലോ. പേര് ബിനു ചക്കാലയിൽ, പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്നാണ്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ പ്രാദേശികമായ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ മൂല്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതായി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ എനിക്ക് സംശയമുള്ളത്, ഡയസ് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. പ്രാദേശിക മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ സമരത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതായി സൂചന ആദ്യം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായി. ഇവിടെ സംശയം ചോദിക്കുന്നത്, പ്രാദേശിക സമരം എന്ന നിലയിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം മുമ്പോട്ട് വെച്ച മൂല്യങ്ങളെയും അതുയർത്തിയ ചോദ്യങ്ങളെയും തമസ്കരിക്കുന്നതിന് ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരു ആരോപണം ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ വൈക്കം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് ദളവാക്കുള്ള സംഭവമാണ്. അതായത് 200ഓളം വരുന്ന ഈഴവ യുവാക്കൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ച ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല, അമ്പലത്തിൻ്റെ പൊതുവഴിയിൽ നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ കടന്നപ്പോൾ അവരെ വെട്ടിക്കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടിയ ഒരു ധാർമ്മികത കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം വൈക്കത്തിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ബോധാനന്ദ സ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മുന്നേറ്റങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ അഹിംസാത്മകമായ സമരമുറകളിലൂടെ അല്ല പോയത്, അത് കായികമായ എതിർപ്പുകളായി വന്നിരുന്നു. അവിടെ നാരായണഗുരു അംഗീകരിച്ചിരുന്ന ശ്രീനാരായണഗുരു മുന്നോട്ട് വെച്ച ശ്രീനാരായണഗുരു മുന്നോട്ട് വെച്ച മതേതര മതവും അതിൻ്റെ ആധ്യാത്മികതയും പൂർണ്ണമായും നിഷേധിക്കുന്നതിന് മഹാത്മാഗാന്ധി കൊണ്ടുവന്ന ഒത്തുതീർപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ദയനീയമായ സാഹചര്യം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള വിനയം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം. രണ്ടാമത്, സവർക്കറെ പറ്റി ഇവിടെ നടത്തിയ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിൽ സവർക്കർ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണെന്ന ഒരു സൂചന ഇവിടെ കൊടുത്തു വേദിയിൽ. അത് ഞങ്ങളെ സംശയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം സവർക്കർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിരുന്നത് ശരിയാണ്, പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ സ്വഭാവമായിരുന്ന പുരുഷാധിപത്യത്തിനെതിരോ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരോ അല്ല സവർക്കർ അന്നും ഇന്നും അദ്ദേഹം ജയിലിൽ പോയതും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോരാട്ടത്തിലല്ല എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ സവർക്കറെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായി ചിത്രീകരിച്ചത് ഈ ചരിത്ര കോൺഗ്രസ് ചെയ്ത ഒരു ചതിയാണെന്ന വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വെക്കാനുള്ളത്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്, വിനോദേ ഒരു നിമിഷം, ഒരു മിനിറ്റ്, ഈ ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ്. ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കരുത്. അർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായൊരു സൂചന ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, 1907 സവർക്കർ എഴുതിയ ആദ്യ പുസ്തകത്തിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സവർക്കർ പിന്നീട് അറസ്റ്റിലായതിനു ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി ഒത്തുതീർപ്പെത്തി തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ നിലപാടെടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ വെറുതെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായി ചോദിക്കരുത്. കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇരിക്കാം, പക്ഷേ ചോദ്യം കറക്റ്റ് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. ചർച്ചയിൽ പക്ഷേ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, സവർക്കർ ഹിന്ദു മുസ്ലിം പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞു, വെറുതെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായി ചോദിക്കരുത്. Last word. Okay, I am PM Jafar from Malappuram. Now in India, the ruling government and ruling parties are set barricades. How India or Indians can break these hurdles? What is the remedy, sir? ഈ സെമിനാർ സെഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി മോഡറേറ്റർ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ് സാറിനെ ക്ഷണിച്ചു.
First of all, I take this opportunity to thank two great speakers, Professor Anil Sadgopal and Professor Gopal Guru, for their erudition, excellent erudition of very scholarly insights into the enduring legacy of national movement. എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് അധികമൊന്നും ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സമയമായ സ്ഥിതിക്ക് വലിയൊരു കൺക്ലൂഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ ടോപ്പിക് എടുത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു ടോപ്പിക് എടുത്ത് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു കമ്പാറ്റബിലിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സ്ട്രഗിളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ഊർജ്ജത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും, വാൾട്ടർ ബെന്യാമിൻ്റെ ഒരു കമൻറ്റോടുകൂടിയാണ് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ തന്നത്. അപകട സമയങ്ങളിൽ കയ്യെത്തിപ്പിടിക്കേണ്ട ഓർമ്മകളാണ് ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇൻ ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻസ് വൺ മസ്റ്റ് സീസ് ഹിസ്റ്ററി ആസ് മെമ്മറീസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മെമ്മറിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ഉപയോഗിച്ച പാരിസ്ഥിതിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അടക്കമുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ അത് ഒരു വൈഡർ സ്കെയിലിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രഗിളിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും ഈ സർദാർ സരോവർ ഡാമിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത ഈ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് ഉയർത്തിയ മൂന്നാമത്തെ മുദ്രാവാക്യം ഹമര ഗാവ് മേം ഹമര രാജ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. സെൽഫ് റൂൾ ഇൻ അവർ വില്ലേജസ്. ഇത് ഗാന്ധിയുടെ തിലകൻ്റെ ഒക്കെ സ്ലോഗൻസുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഊർജം കണ്ടെത്തി നമ്മളുടേതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആശയ നിലപാട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ടാണ് ഈ ചരിത്ര കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട്, അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചാർജ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു പബ്ലിക്കിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതായിരിക്കണം. അതിലേക്കായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ പോകേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അതുപോലെ എന്നെ ഇതിന് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിളിച്ച എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും അഡ്വക്കേറ്റ് ലിജുവിനും അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഗോപകുമാരൻ നായർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഈ സെമിനാറിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനായി KPCC പബ്ലിക് പോളിസി വിംഗ് ഹെഡും UNDP കൺസൾട്ടൻ്റ് അഡ്വൈസറുമായ JS അടൂർ അവർകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും. കഴിഞ്ഞ 2-3 മണിക്കൂർ നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടു. ഗോപാൽ ഗുരുവും അതുപോലെ അനിൽ സദ് ഗോപാലും വളരെ വിശദമായി സംസാരിച്ചു. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ കേട്ട് കളയാതെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ നയങ്ങളിൽ, പാർട്ടിയുടെ പരിപാടികളിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം. കാരണം ഇതുപോലുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തി പകുതി ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി പോയി. 700 പേരാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. നമ്മുടെ പാർട്ടി സ്വയം തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, പാർട്ടിക്കാർ. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ ചർച്ചകൾ നമ്മൾ നടത്തി, ഒരു ഇവൻ്റ് നടത്തി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം, ഇവരെല്ലാം എഴുതിയ പ്രസംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ടാമത് ഇവിടെ പറയാത്തൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. നമ്മളറിയാത്തൊരു കാര്യം, 1850 തൊട്ട് 1900 വരെ 1.5 കോടി മനുഷ്യരാണ് പട്ടിണി കൊണ്ട് ഇവിടെ മരിച്ചത്. കേരളത്തിൽ 1943 രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് പട്ടിണി കൊണ്ട്, ഫാമിൻ കൊണ്ട് മരിച്ചത് 90,000 പേരാണ്. ഇവിടെ ഈ ഉദയ പാലസിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിന് മരച്ചീനി വിള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ കപ്പകൃഷി 1880 കൊണ്ടുവന്നത് പട്ടിണി കൊണ്ടാണ്. ഇതൊന്നും അറിയാതെ നമ്മൾ നവോത്ഥാനം വ്യക്തികളിലേക്ക് ചുരുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം, ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമി പ്രോസസ്സും കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഇത് കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസത്തെ ചർച്ച ഞാൻ കണ്ടേയില്ല. 1843 ലോകത്ത് അടിമത്തം നിർത്തിയപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ 1814
മൺട്രോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ അടിമത്തം നിർത്തി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അടിമത്തം നിർത്താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിച്ചത് 12 മിഷണറിമാർ ഒപ്പിട്ട ഒരു നിവേദനമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് 1850കളിലാണ് ഇവിടെ അടിമത്തം നിലനിർത്തുന്നത്. അതുപോലെ പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരം, ലാൻഡ് റിഫോംസ്, ഇതൊക്കെ കൂടിയാണ് ഈ നവോത്ഥാനത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയൊരു കാര്യം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നവോത്ഥാനം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൽ തുടങ്ങി അയ്യങ്കാളി സഹോദരയ്യപ്പൻ എന്ന വ്യക്തി ഇതിലുപോലെ പോകാതെ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരുപാട് 1834 സ്കൂളുകൾ, പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ, ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യസമാചാരം എന്നൊരു പത്രം 1847 തുടങ്ങിയോണ്ടാണ് ദേശാഭിമാനി എന്ന പത്രം കെ മാധവൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ പത്രത്തിൻ്റെ കാര്യം. അവസാനം ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ഒഴിച്ചോട്ടെ. ഇവിടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സർവേലൻസ് യുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ട്രോളായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കാരും കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പ്രിൻറ്റിങ് ടെക്നോളജിയുടെയും പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെയും യുഗത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പാർട്ടി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ക്വിക്ക് ഫിക്സ് സൊല്യൂഷന്, അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കാതെ, ഹിസ്റ്ററി ഈസ് എ നരേറ്റീവ് ആൻഡ് ഹൂസ് നരേറ്റീവ് ഈസ് ഹിസ്റ്ററി. അതൊരു ഡൊമിനൻ്റ് നരേറ്റീവ് ആണോ? ഇവിടെ പറഞ്ഞ സബാൾട്ടൻ ഹിസ്റ്ററി, ബിർസ മുണ്ടയും ജ്യോതിറാവ് ഫുലെയും പണ്ഡിത രമാഭായിയും അതുപോലെ കേരളത്തിലെ അയ്യങ്കാളിയും ഒക്കെ ചേർന്നൊരു സബാൾട്ടൻ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, ഡൊമിനൻ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ സബാൾട്ടൻ ഹിസ്റ്ററി മനസ്സിലാക്കാതെ, ആ നരേറ്റീവ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പാർട്ടിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഇവിടെ I just would like to thank Gopal Guru, who has been a friend for 37 years from our Pune days, and Professor Anil Sadgopal. We have worked on right to education, and his work in Madhya Pradesh is very well known. And I would like to thank our dear friend Matthew Kwelnaden and Dr. Tulasi. And I also would like to thank all those friends, particularly Sajendran and Liju, who very well organized this meeting. Once again, thank you. ഈ ചർച്ച നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കും. നമ്മൾ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി പിരിയുകയാണിപ്പോൾ. താഴെ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൃത്യം 2 മണിക്ക് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആദരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ചടങ്ങാണ്. എല്ലാവരും ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഈ സമ്മേളന ഹാളിലേക്ക് കടന്നു വരണം. ആ ചടങ്ങ് തീരുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമാപന ചടങ്ങ് കൂടി അതിനോടൊപ്പം നടത്തുകയാണ്. പലരും ട്രെയിനിന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യം 2 മണിക്ക് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ സമ്മേളന ഹാളിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സമാപന പരിപാടി, കുടുംബ അംഗങ്ങളെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങടക്കം നമുക്ക് നടത്തി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചരിത്ര കോൺഗ്രസ്സിന് സമാപനം കുറിക്കാം. ദയവായി എല്ലാവരും ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം മടങ്ങി വരണമെന്ന്